From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Ofu Obi, one heart. Obinwannem united we achieve. Ofu Obi, restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Asusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, you phase out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem, ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara, ma wee marakwa ihe ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.
Ama ugbu a Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ Amachi Igbo ga-adịkwanụ onwe iberibe aha bekee butere anyị Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya anyị ga-anọ n'omenala anyị bekee nọ na nke ha ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee gụta nke Igbo onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ onye Igbo gwa ha aja agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha ọ bụ onye hụ nwanne ya achịfe ferefere onye hụ nwanne ya ferefere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha Yoruba anaghị asịrị ibe ha emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha bụta ọ bụrụ ndị Igbo ferefere eme onye na-asịrị ọnụ ikwuru ma ọnụ Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu ndị n'ibe ha nọ ndị na-ana bekee ndị nọ na Igbo ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu a na-azadoro ụkwụ ụba n'Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu Igbo mmamanya ugbu a Obinwannem Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity, to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugwu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413. Obinwannem Global Radio, ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, ijikọta ọdịmma ndị Igbo. Afro trap, hip hop, Eviano 8 bass, Chabishada Igbo Oja flute samples. To the brave youth of Africa, to my fellow leaders, to the heart of our continent, our communities, and to every African living across the world, this message is for you. Africa is not poor. We have been made to believe we are poor, but the truth is, Africa is the richest continent on earth. We have what the world dreams, like gold, diamonds, oil, fertile land, clean water, 12 hours of sunlight every day, and ecosystems full of life. Yet, our people suffer in poverty, our children go hungry, and our youth leave home. Searching for dignity abroad. This must end. We have 54 independent countries in Africa,
That means we have 54 presidents, 54 governments, 54 flags. I swear to Allah, if we unite, there is no force on earth that can stop us. Not one. To my African brothers and sisters, freedom is not just a flag or a national anthem. Freedom means building our own roads, controlling our own resources, teaching our own history, and shaping our own future. For too long, others have used what belongs to us to grow rich. They take our minerals to power their industries. Our cocoa makes their chocolate, our oil fuels their cars. Yet our people walk miles for water. Our farmers struggle while foreign companies harvest our land. To the youth of Africa, you are not just the future, you are the present. You are the energy, the voice, the courage that this continent needs. Rise with knowledge, with skills, with love for your land. Do not be ashamed to be African. Be proud, be bold, be ready to defend what is yours, not with hate, but with purpose. To African leaders, I speak with respect and humility. Alone, I can only do something, but together, we can change everything. I need you to be my shoulders, and I will be yours. Let us stop waiting for solutions from those who benefit from our problems. Let us create our own path with African unity, African pride, and African solutions. To the businessmen and investors of Africa, especially those living abroad, come home, believe in this continent, build your companies here, create jobs here, and develop your land. Let me joke a little with my wealthy brothers and sisters who live in the West. You spend your life, your time, your money to build beautiful cities in other countries. You make their economies grow. But when death comes near, you say, please bury me in my country. My dear brother, listen to me very well. Africa is not a graveyard. It is a land to live in, to grow in, and to build in. To the African community, let's support our own. Let's buy from African farmers, work with African hands, invest in African talents. We must stop waiting for help. We must help each other. From Cape Town to Cairo, from Dakar to Djibouti, we are one family. Divided, we are weak, but united, we are unstoppable. Africa does not lack brains. It does not lack ideas. It does not lack courage. What Africa needs is unity, real unity, not in speeches, but in action. We must trade with each other, teach each other, defend each other, and love each other. I am not perfect. I am not a prophet. I am just a man who refuses to see his people suffer in silence. If they try to kill me for speaking the truth, let them try. But the voice of truth will not die. I do not fear death. I fear watching Africa sleep while others build empires on our backs. Let the world know this. Africa is awake. We are rising, not to beg, not to borrow, but to build. With our hands, with our minds, with our hearts. The journey is long, but the time is now. May Allah protect our people, and may the spirit of Africa never fade. Hey! Purchase your tracks today. Umonka village. Ebe Siabia kan Siabia. Ozobolo. Umozobo nenye kele. Nnamdi Kanu. A freedom fighter. They are written with sincerity. Originality will go facility. Nnamdi Kanu is the able, stable. That take away the rebels that run our table. He's a man of integrity, we go facility. No, but today don't say he's been on this game. Over his dead body to take a bride. Yeah. Nnamdi Kanu. Ekele kenele mu Nnamdi Kanu. A man of freedom fighter. Ekele kenele mu Samalaba. A man of freedom fighter. The chief commander in army staff of Biafra. Ekele kenele ngi. Anamekuzi Kemaka Okechukwu Ayi Okechukwu the CEO Okechukwu the CEO of Obinwannem worldwide.
ana m ekene gị Ugwu Okechukwu from Amaji from ụmụnkachi nke dị na Nsụka na Enugu steeti big baller based Havoc in Germany o sokwa n'ọnụ na-ekwu Biafra ọnụ na-ekwu Biafra set us free let's go home and develop our land set us free let's go home and develop our land reality we go eternity eziokwu na eziokwu ka na-ekwu I don't care what the government mean Purchase your tracks today. Echidime Echeteka Echidime Innocent tomorrow get better Echidime Innocent tomorrow get better Echidime Lausa Onye mechi People Echidime Akimane Echeteka Echidime Why am I dropping so loud and so clear? Please Ezoku Kaneku Me I'm of talk Speak my mind, why my people suffer. We can't take this no more. The sentence that making them the kind of prison because he want equal right between you and I. Hey, okay in the messy, Nigeria, okay in the messy. Reality we go to reality. Nigeria, shine your eyes and realize. No time to fantasize. It's time for we to understand. They forget about your tribalism. You need to fight for your freedom. Stand up and say no to corruption. Woo! Shooting and killing Muslim and Christian. The name of say they want their own rights. Onye mechin echidime. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile, ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa, ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Ụmụ Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu, anyị awụchikwa n'ọzọ biko ka anyị kwụnye fon anyị n'ọkụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekene m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere ebe ọ bụla ị nọ wee na-ekiri m n'ụwa niile ma ọ bụ na-ege m ntị n'onu. Ana m asị ka ị kaba ahụ na-atụsa ozi a maka na anyị abịago ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị dịka m si wee gwa unu. Maka na ndị Igbo tụrụ n'ilu si na okenye ada aka nka na-egwu ọma agba, okenye ada aka nka na-egwu ọma agba. Ana m achọ ka ndị sure that na this voice gbagotere ọfụma dịka ụnụ anụ ife na-ekwu ọfụma. Biko onye hụrụ Obinwanne ndị Igbo n'anya na-ekiri m ugbu a mara onye mbụ ọfụma, biko achọrọ m ka ị kọmentiere m na comment section that na my voice is okay with you. Maybe ebe ahụ ị nọ ị na-anụ olu m ọfụma because anyị ada etizi mkpu maka na onye ndu anyị eziga anyị ozi erutego na ọfịs Obinwanne nke ndị Igbo.
so ka anyị gabazienụ n'ilu maka na ihe Obinwanne na-eche bụ recognition, and that recognition atụọna ine anyị ga-afụ na ya akwadogokwa ka anyị si akwado ndị si na ha mara ihe dị na IPOB and ndị sikwa na ha ma ihe dị na Biafra and ndị chọrọ Biafra and ndị ahụ ji afa Nnamdi Kanu wee na-eklem na ha chọrọ Biafra, ọ kacha ndị yutu anyị ndị a na-eme kọntenti. Ịmana mụnụ na-agbagidego na kọntenti gbagide na kọntenti unu achọzie ka unu werezie Nnamdi Kanu wee na-eme kọntenti, unu echefuzie na nọ anyị nwa bie mere ka ndị mmadụ hapụ na-efolozu kọntenti unu na-eme. Unu amahụ na midia ndị be anyị kwuru na ụgwọ, maka na ọtụtụ n'ime unu akwụrụ na ụgwọ. Ọtụtụ n'ime unu amarọ dat na ife anyị na-achọ bụ nwere onwe. Inwere onwe gị, nwere onwe gị, inwere onwe gị, nwere onwe m. Anyị danụ ọgụ. I am an IPOB member. We are the most largest peaceful movement in the world. I have documents on my table, on my office. I have a lot of documents, a lot of evidence. How I show the whole world about the genocide that's going on in Nigeria. So ndị be anyị niile na-abịa na social media na-eme content. Aga m ama na ọ bụrụ na anaghị afụ ihe na-eme na North. Ka unu achọziri ka ife niile m kwuru na Obinwanne ka ọ bịazi na mmezu n'ala Igbo. Mba, anyị jụrụ ajụ. Ekele dịrị Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe kee n'ụwa mana onwe ihe kerie. Chukwu anyị na-ekene mgbe ọbụla. Chukwu anyị na-ekene n'Eke. Chukwu anyị na-ekene n'Orie. Chukwu anyị na-ekene n'Afọ. Chukwu anyị na-ekene na Nkwọ. Ekele dịrị ya na enwere onye dịka Mazi Nnamdi Kanu. Ekele dịrị ya na enwere ndị dịka Simon Ekpakwusef. Maka na o nwere ife nghọtara na this struggle. Nji wee sị Chineke na ekele dịrị ya. Ekele dịrị ya maka na onye ọbụla kwudoro n'eziokwu Nnamdi Okwu Kanu kama na ọzụzụ ọ gwara mụ maka na amara m unu. This time m pụtara kịta na nwanne nwoke eburu gị iwe m naba. Ọkpara m eburu gị iwe m naba. Nwere ihe dịka iwu again. Adịgo m okay. Adịgo m, I have certified myself. I have already done a great job. That is why people are recommending me and they try to make me to put more impact in this struggle. Because many of you people that is shouting on social media, seriously, you have to go back to Radio Biafra to learn what struggle is all about. You have to go back to. Anyway, we are going to be bringing old voice of Mazi Nnamdi Kanu. After today, I will go to radiobiafra.co. I will go there and see if a former stay active on radiobiafra.co. If a former stay active on there, that means he's doing a great job. But if we eventually go there, even Kitam Neku SF, I will go there. So, umunem no munam, even Jisuno, comment here. Okono man obros will be one now, no man, but behind us as a kita will be one day of Obi Biafrans. Agwaramuno no need to be one day. Akodoma, Okodoma, we don't have for the ma, only need to be one day. Unu need Obinwanne maka na I love you all. Ahụrụ m unu n'anya. Ịma na ọtụtụ n'ime unu amarọ reason. Unu ewekwana iwe adị m eti mkpu again. So
because ndị ebim na estate real estate ebim na estate sorry ebim na cam home cam estate ebe anaghị ekwu okwu mụ na ha ejekọta gị ikpe mgbe sizie ha oke ha ga-recognize Biafra ha recognize Biafra then imazi that na m ga-agwazi ndị Biafra that na Hamburg Germany recognize Biafra yotago and Ukraine recognized Biafra yotago and what we are talking about Isumukita now go back to Nigeria. I will not go back to Nigeria. That is what I tell them. Because Hasumu, go back to Nigeria. I say, I don't want to go back to Nigeria. Why am I going to go back to Nigeria? What did I have in Nigeria? Am I a Nigerian? Using Nigeria passport does not make me to become a Nigerian. It is very, very clear. So nobody in this world can force me to become a Nigerian. It is not impossible. Tinubu don't have the right to force somebody to believe in what they don't want to believe. In this life, we have a religion of freedom of religion, freedom of faith. I believe in Biafra religion. My religion is Biafra. That is what Mazi Nnamdi Kanu said, and that is the reason why Mazi Nnamdi Kanu is in a prison in Nigeria, because he is the leader of Biafran religion. He's our prophet. He's our Messiah. He's our Lord. And that is why Nigerians, not Nigerian, Nigerians in all over the world, as far as you believe in Nigerian, we are enemy. Anybody, even Igbo people that believe in Nigeria, believe in one Nigeria, in Germany, in any part of the world, you are our enemy. And it is time we are going to take in all of you to court. Because you people are supporting terrorists that is massacring a lot of innocent souls. And if you support Nigeria, you support terrorists. So automatically, the Germany is not terrorist country, and I believe that Germany can never support a terrorist organization. It can never support a terrorist country. It can never support a terrorist people, a terrorist supporters. I know Germany is a good country that is have a law. If you come to my house where I'm broadcasting right now, if I show you letters that I have received since 2022, I arrived in Germany, you will be thinking, am I a professor? You will be thinking, am I a professor? Because if you are not educated and you arrive in Germany, my brother, you must be educated. Oh. Germany must integrate you. Germany structure their system in a way that if you don't know anything, you must know it by fire, by force. And do you know the favorite part of why I love the system of Germany? I love the system of Germany because they are cultural country. They are a cultural country, a country that believe in their culture. Every letter that going to come to you from the government system must be written by German. Guten Tag, Guten Nacht, Guten Morgen.
Guten Abend. They must make you to learn their language. I go to school in Germany. I integrate 1 year, but I could not pass. I passed 1.5. But what they need is 2. So I have to repeat. Upon my age, upon my knowledge, upon my problem. Let us go down for why we are here today, because a lot of things have happened. In this short time I didn't come to life, a lot of things happened. Mana chọrọ m ka m bụba unu ụmụ Igbo, ịmana mụ abụ onye Igbo. I will be speaking Igbo, I will be speaking English. I am not an English platform. Because German respect their culture. German respect their culture. And every human being should respect Igbo culture. And Igbo language must be recognized and become the same like Yoruba language. Because this is the reason why we are suffering. Is number one reason why we are suffering. Number one reason why we are suffering is because you don't know your language. You get me right? I said, let me repeat it again. The reason why you are suffering in your own land, because you don't know your language. And that is the reason why Obinwannem Media Company created. Before I created Obinwannem Media Company, I thought about it. I did not just create Obinwannem Media Company to go and do business like all of you. I did not create Obinwannem Limited Liability Company just to go and become a billionaire like B-Lord, like Obi Kubana, like Chief Priest. Even Akwa Okoko Tiwaraka, none of my center, as in the traditionalists. Ma Miriam Wiro, Rogoro Hotel, Ofia Frago, I'm an Habido Chala. They know me, Ofia Frago knows me well. They talk. Why can't me use him to make my own money? Because we will be one media. Unu na-abịa m nso, unu juru na WhatsApp Obinwannem created. You forgot that I am the one who created a WhatsApp that is reach every village in Igbo land. You forgot? I pick my information and I come and waiting for my leader to give an instruction that he gave now. Because now sometimes people think that language is just ordinary. You can see now. Anyway, I'm na social media. I'm gonna be batun na TV Obinwannem. Because I need those media kubaze anybody ogwo. Sin leji meremu, ileji meremu anything. Video ileji meremu journalist na live. I don't need it again. Before mana gani ruwa chomisi yo hera we keneku umunem no umunam ndi ani nebu ndi nke wishirimu. Good luck and wish me to have a strength to stand the loss of my brother. I can never stop thanking all of you. You know, I was thinking that I am alone. And I was going mad already. Many of you people knows. Even at that Rama mechas now say that na need DJ check if any man am if any. Because he married Naga began my family, Marian Naga began at Germany, Marian Naga began my own family in Ukraine, Marian Naga began
mostly things that makes me go mad. It is Biafra restoration. Because all my life, if any name were it in a Biafra restoration. And when we kill Uno na buy, ma ọ bụ rụọ eni ụlọ nke ọ ga-abụ mbata n'ime emebe m ọgaranya ma Biafra bịara. Akụkọ karịrị. So ana m ekene unu niile bụ ndị wushiri bụ ndị bịaranụ nye aka nwanne nwoke na kpuo n'ala. Na-ekenekwa unu nwa bụ ndị recognizere m gbaa m ume site n'okwu ọnụ unu. Ana m ekene unu. Abụghị m ogbu mmadụ. Asịkwanụ m ugbuo na aga m egbute ọnụ m. Anaghị m akwado ndị ọjọọ. Anaghị m akwado ihe mma aghọtara. Na m akwadoghị onye isi unu abụrụ dat na mụ abụrụ ezigbo mmadụ. Nọ na abụ n'ụfọdụ foto m fụ vidio m unu eme anya ka unu afụrụ ya mana ode ewutekwa m o. Ode ewutekwa m atọlụ atọlụ. Ode ewutekwa m mba o wute m mana mbe jealousy man. No. Do you like what you people are doing on social media right now? Do you like what you people are doing on social media right now as a Biafra agitator? Do you like that? If you like it, that means you don't want Biafra to come. Because we learned from our leader, Mazi Nnamdi Kanu. We learned. I listened to Mazi Nnamdi Kanu day and night. Like this time in South Korea, when we are working night duty, I wear my earpiece like this and listening to Mazi Nnamdi Kanu very well. Everything o kwuru bụ ife bịagoro na mmezu. Mana nke na-abịabeghị na mmezu bụ nke anyị ga-eji wee jezi n'ukwu ụkpaka ya taba ụgba nwụba mmanya dịka o si wee kwuo. Maka na ebe a ka nchebiri ya na ọ sị na ọ bụ na ya dị celebrate birthday na ya dị enwe anwụrị. Ọkwa ya nwere na mmadụ celebrate birthday. Ifunugo mebe m celebrate birthday. Since isobere m ka m kwuo ya otu a because ka arapụ ikwu mgbe m bidoro ya. Mana since isobere m ifugo mebe m na-celebrate birthday. Nke na celebrate Obi Kubana na. Even ma ndị na-akpọrọ Obi Kubana asị na celebrate Obi Kubana birthday. That means ịchọ ka ene begin ebikwu more and more. Onye isi Igbo youth movement, ị na-wish Obi Kubana a happy birthday. You cannot even tell Obi Kubana to help you to establish your dream. You are going okay, they make a recognize ya gị. Onye mere unu chari na-eji ada mba. Onye mere unu chari na-anaghị ekwu okwu because enye ha anaghị help. Ọ ga-adịrị gị difficult to attack enemy. Onye mmadụ nye ha anaghị ego onye go bribe. Kedu ihe sere mụ na Ifeanyị Don onye Ịchaka? Jụọ ya na ọ na-akọment bụ otu a. Otu a nọ ebe a kịta ọ na-akọment na the same platform a. Ọ bụrụ enweghị onye ga-hack my platform. Amụbeghị gị amụ. You never try am. Unu report go like you want. Ma still ọka dị here. Even Facebook later mecha wepụsie restriction etiri ọ dị ọ na-acha green now. Because o nwere ife mmadụ ji biri n'ụwa ya niile. Ihe ji biri karịrị ihe Obi Kubana ji wee biri. Ihe ji wee biri karịrị ihe anyị Don ji wee biri. Ọ bụghị ọnụ ka a na-eto. Maka na ihe anyị na-achọ ibuchi ata bụ ihe ga-abakwara ụmụ anyị Don uru. Ihe anyị na-achọ restore bụ ihe anyị Don ga-eji wee bụ karịa ihe ọ bụ today. So that is what I'm talking about. Ọ bụrụ ịkọ ọnụ ịma na-agwa mmadụ ka o si dị onye ahụ ọdịzie ka ọ na-akọ ọnụ. Mba, ọ dịka na-eme mpako. Mba, when ya tell you know asị na eziokwu na-agba agbara ntị. So ana m ekene unu niile bụ ndị nke wishiri m wee sịcha Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe ka n'ụwa ka ọ gọzie unu ma gọzikwa ndị obi nwanne niile ma ndị mere ha kwesị ime ma ndị emere ha kwesị ime. Udo dịrị onye ọbụla. Ọ rịrị obi nwanne na chitekwara azụ. Otu a ka m si wee baa n'obi nwanne. Otu a ka m si wee koro awụrụ obi nwanne. Ekochiatakwana m ya azụ back. Ka njeze were oke m na IPOB. Because I have my own oke na IPOB. I have my right. And that my right ka m na-ejezi were now. Anụgo m ka nne ya anya si kọwa
anụgo m ka Chinasa Nworu si kọwa, anụgo m ka some part of DOS si kọwa, anụkwana m ihe onye ndu anyị sendịrị, afụgokwana m ndị ya na ya na-arụkọgasị. Udo adịgo onye ka nji wee dee topic, ị ga-afụ topic a ka ọ dị. That is what I will focus. That is the job I promise onye ndu I have to do. But since sendịrị a letter about Obinwannem company and Obinwannem foundation, ọkwa ihe ahụ m mere ka m gwara ya anọma onye mere nwere onye nwere ike ide anything against me, because agara m according to the procedure of government. I recognize Biafra government before even the one they launched in Finland. I am working under IPOB government. So I can never be against IPOB. That is, I also fight and create and stand and shake Nigeria into pieces. Organization destroy Nigeria into two. Because some people putara sina onwugo. You know, kwani nwere obi n'ụwa o. Chinonso nwanne nwoke isi na IPOB na ndị ka na anwụgo na ọ nwụrụ mgbe nwa. That means na ọ kwụrụ na karịrị onye kụrụ ya na be nna gị na. Ịma mgburu na das na IPOB anwụgo. Ihe m fọtụrụ bụ DOS bad leadership. That is what I fought. Ọmụ megidere wee kwuo that na DOS is a consign leadership. Mgbe m bidoro ye, ọkpara eze Chukwu bụ ike m, ọ dị against me because I'm a fight DOS. Ebidoro m self n'ebe onye ndu anyị nọ. Before bịa mee life, m bịa gwa ya na-ekwe. O mecha life, m bịakwa kwugharịkwa ya ekwugharịa. Jụọ ya ọsọ na ọ mara na ihe m mere. Chukwu bụ ike m ha ada afụ ụzọ. Afa nna agba ejiro m ya agbara ndị na-akpata ego. Afa nna agba ana m agbara ndị struggle. Ana m agbara Biafra government struggle afa. Eso m wee mee Biafra bụrụ ihe amara amara n'ụwa. Nwanne nwoke a nwụrụ bụ a member of my sub commando. Mgbe m ga-akwa nwanne m ka m ga-eniri mama m eshu omenala Igbo, mgbe aka m ga-anata ananata m oge so na nwere onwe Biafra, because ọ bụ ihe jogburu udene si gbuo nkakwụ na mụnwa bụ Okechukwu Ugwu ga-enwere ike isi ka nnababa anyị kịta naba ma say what now? I say what? If you get ọtụtụ n'ime unu nọ na social media na-ekwu okwu Biafra aghọtara ihe bụ Biafra. Ọ ihe na-achọpụta. Unu aghọtara Biafra at all, and many of you people that are talking on social media never even lead any position in IPOB. Even Methuselah nwanne Methusedek. Onwebeghị any position he handled in Australia, in Austria. If I'm not mistaken, ihe na-agwa unu bụ ihe ezinụlọ Obinwannem ka iji kwuo okwu. So anyị abịara ịkọ na ihe anyị bịara ime bụ ka anyị na-agwagasị unu ji amụ na amarụ na ajakwe ma onye ndu agwaga anyị chịkọ onye ọbụla ọnụ. And mụnwa na ụmụ so na the team. Very soon unu ga-afụ ndị anyị na ha ji arụ ọrụ. Unu ga-afụ team join gasịrị ka anyị wee bịa kwuo nke bụ eziokwu. And enwere eziokwu a na-abịa ikwu dịka ịbịa kọba asịrị. Ego ji sị, ego ejighọ sị, eji rie ego, ejighọ rie ego. Ego one ka iriri ihe ahụ? How much did you eat? Compare what I'm going to have if they declare Biafra. If they declare Biafra today, if they take 1,000, I go to take 1,000. If they take 2,000, I go to take 2,000.
The money are going to control by government. So afro me go or ibuteche ego na Nigeria now ni na-ele Biafra. Ibuteche ekita na Biafra bịa. I ga-ebuchera Nigeria ego ahụ ka ị ga-ebu ihe ndị Biafra ka ị ga-eburu eje obodo ọzọ je ribe birizi obodo ọzọ. Ọ ka mma na anwụ ị pụọrọ anyị na Biafra nwere onye ihe anyị ji ga-eme n'ibe corruption person already. So Biafra we are talking about is already a nation that already stand by waiting for the declaration. But I'm sorry, ụmụnne m ịmana onwe ndị si na ha ụmụnne anyị sikwa na ha emego redeclaration. So redeclaration ahụ ọ bụ ha ncha niile so n'ihe na-eme na Biafra is not against. Ọ ha ncha niile bụ ihe Chukwu chọrọ ka o mee. Ihe ọbụla megoro na Biafra bụ otu Chukwu si chọ ka ọ dị. Nnamdi Kanu pronounce it. All of you bụ every time na-asị Nnamdi Kanu ihe niile o prọfesọr abịago na mmezu. Amụma Nnamdi Kanu niile abịago na mmezu. Unu echefuzie na Nnamdi Kanu bukwara amụma wee sị they will kill us and we will kill them and at last we win. Ọ dịkwa na kọchapụrụ nke ahụ. Ọ dịkwa na kọchatapụrụ nke ahụ. Ọ mgbe ahụ ọ sịrị gị let me tell you why he can never condemn Simon Ekpa. Maka na anyị na-abịa ịkụziri gị akwụkwọ dịka anyị si mụta ya na Radio Biafra. Enwere m certificate of graduation of University of Radio Biafra. Go and check it in there. Ọ dọ na their office headquarter. Ije na office nnenni anya jụọ ya onye bụ Obinwanne ndị Igbo. Nnenni anya aga m anabata na platform a just gbadu na Ikechukwu Ọnọha maka na ha ebupụtago the structure of IPOB. Ọ ife na-eche since ka anyị were okwu kwuba okwu. Adị m agbasaga. Adị m abịa na social media ka nkọba ọnụ nke ifuru na ayi ara because of ọnwụ ndị be anyị na-anwụ. Nwanne nwoke a nwụrụ kịta m ga-akọrọ unu ka o si nwụ. And from ịkọrọ unu ka o si nwụ, unu ewe marụzie were ilu unu wee gụzie ezi unu ọnụ. Mara ife mwa ji wee na-fight ajọ dibịa. Na-fight ajọ ndị ụka. Maka na ọnwụ gburu nwanne nwoke a bụ na ezigbote onye ụka. Jee na Amaji Nsụka, jee na Ụmakashi Nsụka, jee na Amasọb, jigoro ese nwanne nwoke. Ka agwagodo mmadụ ọ bụ. Den ọkwa ọnwụgo kịta. Gịnị gburie? Onye ka m ga-akọrọ gị. Mana today na ihe nsị ka m bịa ka m gwa unu bụ maka na highest 1 hour ka m ga na-eji agwa unu okwu. Unu mana okwu nke m dị iche. Achọrọ m ime ka unu mara na egwu echenjigo. Egwu echenjigo. Ọ bago na mgbe Nnamdi Kanu sị that na ọ bụ na time ahụ ruo ha na onye ọbụla bụ hardcore you go know am. And that hardcore ọ ha ka na-akpọ monsters. And that monsters na code that they used to talk. Na code. Jụọ Nnamdi Kanu na prison unu nwa na-ada agbaje ebe ahụ eji anara pawa unu ga-eji wee na-eme content. Jugodi esi ya na onwere mgbe o kwuru si na onwere mgbe struggle a ga-abụ o ruo. No code ka a ga-eji na-ekwu okwu. Jụọ ya. Maka many of you people na-eje ka unu nara ike. Anọdụkwa mma ịnara ike because I love them ihe unu niile bịa mebe. Everybody now talking about Nnamdi Kanu, releasing Nnamdi Kanu, releasing Nnamdi Kanu. That means it is evidence to prove that Nnamdi Kanu is genuine. I monitor all of you. Zunokwe ka Nnamdi Kanu si Zunokwe ka si Zunokwe na-ajụ m kedebe nkwu ana m akwụkwọ n'ebe one mana ị ga-esi okwu ọnụ m wee madebe nkwu ọka iwe wee jupụta m okwu n'ọnụ. Agwago m unu na mụ nwe na ụmụ na ha fight ihe nji aka m build. Ebildoro m IPOB. That is why a lot of IPOB respect me. Anyị ekwesịghị ịdị na-akọ ọnụ. Anyị na-akọgodo ọnụ ya bụrụgodo na ọ bụ ọnụ ụmụnne na ụmụnne. Nke ọgọ ọnụ ịkọ ọma ọnụ anyị achịkwa. Onye nwa bụ na ụtọ Biafra. Biafra bụ ndị ọma. Ezi get out ị na-ezuzu ezu na-emegheri megoro ka ede irigo nri. Ọ bụrụ ya ga-eme gị ihe tie m na. Ọ bụrụ na mmegidegoro tie gị ife mechazana chetasị si gị sorry maka ihe ntiri gị. Ị nagide n'ọnya ka anyị ji bụrụ Christians. We are Christians. We are originated Christian. We are the original Christian.
I can use the death of my brother. Ngeji ewe kwuo okwu n'ụwa. Sọsọ mụnwa bụ onye papa m bunyere ọfọ iji na-eme ife na-eme na my family. Ha nọ na be nna m kịta na-anwụ na-akwa nwanne nwoke. N'enyi nwanne nwoke. Many of you people amarodo how power comes. Unu eche na power bụ ịgba akwara onu. Ka nwanne nwoke Jofezak. O bidozi nke ekwuru m ekwu na mgbe ndị ga-aghọta ihe na-ekwu kunite na ha ga-akakwa m the worst o. Ekwuru m na my one platform ịma na unu anaghị akọtụ nke m unu achọrọ ka m bụrụ ya leader. Unu achọrọ onwe ndị sịrị you cannot be our leader. Nwere mgbe na yọg leader maka onye mbụ nwa katakpa Nsụka nwa ike jọkwa. Maka onye mbụ the reason why Simon Ekpa become a recognition by Mazi Nnamdi Kanu is because Simon came and proved that he is a worker and he can work and he can control. Ihe a na-achọ n'Ukene dasịrị n'Ukana. Ọ kwana ya ka Nnamdi Kanu ji si na nwanne onye laikwa na ịta afọ n'ụwa. Because I remember mgbe unu na-asị Nnamdi Kanu biko chọtara anyị onye ọ ga-abụ ọ bụ na ị nọrọ ka anyị na-anụkwa onu ihe a na-eme. Unu disturb kata ya si ya na ọ bụ na ọ nọrọ. Kedu onye a ga na-ege ntị na anyị na-alahụzi ụlọ na ọ bụ na ọ nọhụ na anyị na-anwụzi anwụ. Ihe a wute na onye ndu anyị. Because onye ndu anyị dị very smart. Ime onye ndu anyị Chineke nna nọ n'eluigwe. Ịma na unu chere na mụ nwada. Agwa m na unu nwada ga-eso onye ndu. Agwa m na unu chara ine da ga-eso onye ndu. No, unu ga-egbu onye ndu. Mana Obinwanne echere unu n'ala Igbo. Ejego m Russia launch ya Obinwanne ala Igbo niile 5 steeti aha na-asị na ndị ka nje were ka m buru ụzọ jego gbaa. Ka anyị marazi ihe ga-eme. Jee jụọ hes chere ma mara ihe na-eme. That 5 steeti ndị Nigeria na-asị Nnamdi Kanu jego gbaa. Ka njere go gbaa maka na onye ndu anyị sị na ya da agụgba 5 steeti because na anyị akwụsịghọ na 5 steeti. So onye ndu anyị na-achị the whole southeastern region of Nigeria. That is where he is controlling. Ọ dị n'akwụkwọ ya, ọ dị n'akwụkwọ ndị court, ọ dị n'akwụkwọ ndị prison, ọ dị n'akwụkwọ ndị gọọmenti, ọ dị n'akwụkwọ ndị world power, ọ dị n'akwụkwọ ndị ụka, ọ dị n'akwụkwọ ihe niile ahụ zuru ezu. Nwere onye ọsị na o ji ho documents Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu have circulate documents to every offices, important offices in the whole world. Icheno onye eji bụ ịma eziokwu na onye amụma ndị adịre n'ala nna ya. O eziokwu maka na unu fụchara m kpọọ m asị. Unu kpọrọ m asị. Unu na-asịzi m na onweghị na watchzi m. Do you think that people don't watch me? How many people are following Obinwanne Igbo TV? 190 something thousand. Why are you people following me? And I have about almost 15 platforms. Because Nnamdi Kanu educate me in the way that nobody in IPOB can overtake me. Go and check it in the record. And me nyego fat and figure. Ye nyego fat and figure. And when we are going to work with Trump, people like you people cannot even talk on social media. Because somebody like me, onya kunja baram also, because I don't forgive. Did Trump forgive? He don't forgive. We are going to work with people who don't forgive enemy. You must learn how to respect law. We use law, live in Germany. We use law, live in Ukraine. We use law, live in South Korea. I want the whole Biafrans to live by the law. And we have to start by the law of IPOB. That is how it's supposed to be. That is how it's supposed to be. Chain of command. You have to follow everything according to the traditionally. Because the reason why Nnamdi Kanu is dropping statements from the prison is because he's still alive. I was trying all of you to see the power. I know them. I need to restructure the leadership, not to terminate it. Because Nnamdi Kanu is not a stupid man. If you are terminating the leadership, that means you are terminating Nnamdi Kanu indirectly.
That is why Kanu Takano Juede Niado against of IPODOS, but he's against of corruption ones. So which mean Monaganabo, Kedonye book corruption ones. For you now, Kedonye book corruption. And when you say that maybe Chike Doziem is corrupt, I forgot Mkunusa Kotosi Chike Doziem now. The same way, ndị a niile na-akọ Chike Doziem ọnụ, ihe niile ahụ na-akọ Chike Doziem ọnụ, ma IPOB ma Chinasa Nworu ma ndị ọzọ, ihe niile ahụ na-akọ ndị ọnụ, enweghị onye ma ndị a ha na-akọ ọnụ. Enweghị ndị onye ma ndị a. Ihe niile a na-akọcha ndị ọnụ, enweghị ihe ha perform go na IPOB ga-eme ha ka ha nwee the right ịkọ ndị ahụ ọnụ by this time. Onye mere Nnamdi Kanu ji send the letter, let us unite. Ị ga-ama ihe megide nne ya anya wee pụtazi wee kwuo ihe ada ekwu ma ya bụrụ n'udo dị. Amụwa na ụma sọpọtụ hụ nne ya anya bịa na eme akaụntụ anyị mee nke ị need ịkọrọ mmadụ akụkọ. If you know the law that guide your finance department, stay there, stick there. Consistency is what we learned. We learned consistency. I consistently working hard with Obinwannem. I representing to Mazi and the Kanu before I started. Even the return greeting or deny letter have not yet come. Onye ka nji agbakasị na-asị unu na ọba ahụrụ n'unu gbara m ọsọ maka unu gbara m ọsọ do very worse. Maka aga m agba mbọ fụ na anọ m na-arụ ọrụ na-arụ. Everything abụrụ about power. Enwere nke bụ knowledge, nwere nke bụ spiritual. And even ji wee nwete DOS terminate my right na IPOB. Ihe nji nwete ha bụ spirituality. Ihe nji nwete ha ncha niile spirituality. Ma ikenga o, ma osoji o. O spirituality ka m kọrọ ha ncha niile ngwọrọ. Throughout. Ha kọbazere onwe ihe na-agbakọ ụkpaka. Ifo ka ha si akọzi akụkọ. Jigodu m kịta now. Ọ bụ Chike Doziem bụ problem of Biafra to restore. Or Chinasa Nworu bụ the problem. Okay, fine and good. If Chinasa Nworu or former or Chike Doziem is the problem, fine and good. Let's now go to the book of IPOB according to how we structure it in ancient. Because our leader said that we must write a book like a Bible written by IPOB. So automatically, IPOB will have book similar like Bible. How many of you people knows when Nnamdi Kanu said it in Upper Igbo? Can you comment? Because onye na-agụ n'okwu bụ the public relationship of IPOB worldwide. IPOB worldwide. Public relationship officer. Omuwa. Minister of Information of IPOB worldwide. Na me. So I'm gonna do no ajuju now. I will Josie because we have to be reporting to our leader. Because everything I'm going to be saying here, started from today, is going to be what comes from our leader's mouth. Because we know that this is the time and we are not going to joke on it. If you have not spent money on this struggle, then maybe you are the one that are going to try to make money first. If you never lose anybody in this struggle, maybe you want to lose before you can join us. If you have never lose loved ones, somebody that you know in this struggle, you was talking to him, and Nigerian Boko Haram military in uniform silence him or her, then maybe it is time to reach you. Here Nnamdi Kanu ji chịkọta ya bụ that you must serve the zoo and come back in shame.
It is in the quote of the IPOB Bible. Then, if you come to Bible of IPOB, you will go in chapter where Nnamdi Kanu quoted a lot of things. He said in his compound, that's why njuwe so fonye nyade arjimwa na echekwa nwokwa ihore. Ima why imani iji aka gị kpọọ onwe gị terrorists? Do you know how you become terrorists? Sometimes you think that those onwe ike kita na ihe mom na agwa m na nwe ike na-asị kedu ihe onye nke na-eme ọ na-achọzi ka obi kedu ihe ọ na-achọ dị ime kita okita ka o tete n'ụra kedu ọ na-achọ dị ọ na-aghọ aghụ ọ dịkwa ka ọ chọrọ ọ lụzigo followers ọ chọzi igen followers ọkwụ ya ga na-agbagharịsị gị n'obi this guy kpọrọ onye ndu anyị asị onye akọrọ onye ndu anyị ọkwụ ya bịa ga na-agagharị gị n'obi nwanne hapụ datin na bikos ị ga-ada inonono and ịda inonono na ya ga-esepụtakwa maka taịm adịrọ yotago. So Mazi Nnamdi Kanu make us to know that if Biafra come, we will write everything we do in the book of IPOB. So automatically, when I heard that, I begin to work harder in Obinwannem to have a record that they're going to write in the book of IPOB. Many of you people na-eti mkpu na-anakọtọ Chike Dozie m na fight ịma na ọhịa ka unu mere n'oge nke Uchemefo. I was warning all of you. Unu asị m na mbụ Sabo na-agwa unu na o nwere ihe dịka Sabo na onye gbara mbọ ka m si gba mbọ n'ihi na-echekwa bụ ihe m gbara mbọ ya na even onye ndu anyị agaghị akwụsị nwunye. Go to that Facebook of Biafra Radio maka na enwego Biafra Radio nwee Radio Biafra mana ife ndị a niile adịghị allowed na IPOB. Ọ dịghị allowed na IPOB. We say that we have one family. We don't have a division family. So it has some certain things mu wache na mechere ya ọfụma because na onye ndu mana ife na-eme bụ ife mara anya because na ihe eji wee create kwazie okay ine anya na that Biafra Radio ifu that na ọ naghị asound dịka Radio Biafra. So that means we need our Radio Biafra back. You hear me? Also not part of our project. We need our Radio Biafra back. We need them back. Because now everything will usoro. Mbogwara say that now this struggle, a lot is going to happen. And many will fall aside. And many will fall on the way. Ị ga-amazi na gị nwere so na ndị fall go. Maka ejegoro m n'obi nwanne je kụziere ha omenala Igbo. Kụziere ha ọdịnala Igbo. Fight ya ndị ajọ mmadụ na ndị ajọ mmụọ. At least evidence is there. Akwa ọkụkọ na ndị otu ya na-akpụgo na prison. Or evidence of my job. Because o jidego niile keu na agbụ dịka ndị ụka si keu na agbụ. Ọ mụ kwugidere soludo ha n'onu m. Mụ na traditional nwoke dị nwude deka kingdom. Ọ mụ na ya kwugidere na ihe abụrụ omenala Igbo na ya mara ebe ndị a si bute ife a. Mgbe eze nwaanyị bidoro ya na condemn ya na adata ihe na mmiri. Go to my page. You know, government, if the government want to know who you are, they will take time. Anya ka ya say 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 1 year, 2 years. It depends of what they think they can use to work on your page or your profile. Government now bear to me now. That is why some government have already visited my platform and see that I am not the person that you can just come and just arrest for like that. When a lot of platforms, now they kind of say this, everybody should go and open many types of platforms, yeah, multiple platforms. Because what we're trying to do
is what we could not do during our father's fight with zoological country called Nigeria. Because na mgbe m ga-ebido kọbara unu akụkọ gbasara Nigeria and Biafra, IPOB and Nnamdi Kanu and ihe mere na IPOB, anyị ga-eme ignore wee gaba n'iru na ọ bụrụ na unu chọọ, because na ndị tim m ga-join, agwara m ha agwa na ndị tim m ga-join, na tim m ga-join bụ tim na-reconcile with everybody. Everybody nwegoro a good living company, good living foundation. We are going to write official. Kwụna mgbe na-ekwu everyday. Then o nwego aka ka aka bịazirenụ ka ha wee soro m wee rụọ ọrụ. So ndị nke ahụ bụ ndị nọ na American and ha nwa bụ ndị a na-akpọ Avid. Ama m na nugo Avid. Ahụ ndị ahụ anụ m na ha nwa bụ ndị Avid, ndị mere onye ndu anyị ji wee nweta akwụkwọ na Georgia. Anụ na-afụgo Mike Arnold mkpọtara ebe a. And Mike Arnold kpọtara ebe a kịta na ihe nji wee kpọta ya ebe a bụ ka unu wee mara na platform a kịta na-abazi ebe ahụ ọ ga-aba baa somebody like you accusing Biafrans, accusing Nnamdi Kanu, accusing IPOB, mara na we will sue you to the court. I'm aguni every day. I'm aguni every day. Go and check my record when I was fighting for IPOB, when I have a position in IPOB. Go and check it very, very, very well. Because no nya kike ngaji we art ihe atre mana okefuge bono. Enwere mu ikube maka ikenga ma okube maka ijere bi waste our time. That is why Nnamdi Kanu ji wesi go na ejere na akwụkwọ Mazi Nnamdi Kanu. Okwefu ka nsasị Mazi Nnamdi Kanu. Ihe o kwuru n'ọnụ mbu na-arụ ọrụ n'obi nwanne. Ihe mere na eweziri m obi nwanne cover okwu ọnụ Nnamdi Kanu. Na okwu ọnụ Nnamdi Kanu bụ okwu nna anyị Igbo. Okwu nna anyị Igbo. That is why o ji jee n'elu ugwu Agleri buru ike mụ ajekwa ebe ahụ buru ike, so that na ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile must unite. The journey of Nnamdi Kanu to unite Biafrans, the journey of Obinwannem Igbo to unite Igbo nation. And I asked Nnamdi Kanu, I know the dear. We have Ikwere nation, Igbanke nation, Ishekiri nation, Urobo nation, Isoko nation, Edo nation, Ijo nation, Ishekiri nation, Igbo nation. That is what makes Biafrans. When you hear Biafra Republic or Biafra nation, that United States of Biafra, that is what makes Biafra. A debate with this thing to Nnamdi Kanu. Manuna na again Nnamdi Kanu. Yeni nunu neme ma relaunching Biafra o, my answering many name, my answering position. Nnamdi Kanu ekwuchago ya. Onwe mgbe o kwuchara ihe dị otu a. Si na ihe ọbụla anyị na-ekreti now na onwebeghị nke dị official. Because Biafra abụrụ agaghị abụ ihe ụmụazị. Like uhi ụmụnne m jeje ihe na-akpọ ya promote Biafra in Finland, not redeclaration. Not promoting, they promote the name of Biafra. They promote the struggle. They make the struggle to be what it is. And the reason ji wegwu about Simon Ekpakwukwusi n'ụzọ bụ na Nnamdi Kanu maka ma chọ ka lead na ebe unu ga connect happy na-eme erize eri na-echu Nnamdi Kanu afa na-echukwa anyị n'afa. O nwere mbọsị na da agwabụ na okwu mana ka hapụ nke wee kwuo nke Simon ka mpụ nke wee jebe na ọzọ. Don't forget this prophecy. Take it for night. Nnamdi Kanu said, they will kill us and we will kill them and we will win at last. Ihe okwuru kita nke okwuru kita omezugo. Ono omezugo, can I see it on comment section? Igwazi anyị ka o si wee mezuo. No na mụ achọrọ ipik kọta so onya me. Ta just nchọ ka mbịa kene unu maka I resume go ma ọrụ. So from echi I am out time I ga na-eji na-abịa na-adị mma. And anyị nwere guest on Saturday na-abịa, on Sunday na-abịa na anyị nwere guest. So unu ga-emecha for the flyer of the guest. But anyị ga-akpọbatakwa ndị anyị na ha ga-arụkọ. So onye ọbụla ị na-afụ na-anabata na platform a, we are going to work together. Because I'm tired of every time working with people who don't have mindset of what I have. When I want me see, when I remember ajọ mmadụ. And I chọọ m ebe ajọ mmadụ wee nwụọ.
nwanne m nwoke bụ Chigbu Ugwu dị ọkpa ọ bụrụ ajọ mmadụ wee nwụọ anachọ m ịnwụ ka o si wee nwụọ. Chigbu Ugwu nwụrụ ọnwụ chi ya onwegoro onye tiri aka wee o mere ya ọgwụ ka ọ naba na otego ike gwụrụ ya sef. Otu a na-ada asị na ike ahụgo ma ọnwụ bịa gbuzie m ịfụ na ọnwa a jezi gbuo nwanne m nwoke si na onye nwa ga-egbu ụzọ ka ọ dị ka ọ dị n'ụdị na ụdị ọ ka esi ewere anyị na be anyị. Papa anyị nwụrụ ọkpara anyị nwụọ osotere ọkpara anyị nwụọ mana nke a kịta na ọ jọmpụzie bịa were my brother were and my brother ewepụrụ n'ụzọ kịta na maka na na-ekwuye all mindset of Christianity we think nonsense. Ana m agwa gị like how our ancestors make things happen. O nwere mgbe ọ ga-abụ o ruo ewere mmadụ chụọ aja. Onye mere ndị ụka na-agbara omenala ọsọ because omenala the way omenala works it will make you to fear yourself. Ịma na na-atụzi ụjọ onwe gị na imechi ihe ọ gbasakwana gị osi ka yọọ ya biko kwe mana omenala dịrị otu ahụ. If you do any mistake you are gone. You will suffer one mistake you did. If you believe in what we believe, one single mistake you do nwere ike it take you 2 years to resolve. Kemara level we are. Onye mere na nwere ebe nwere ike ijikọta n'ụwa wee fụ m ebe m mere ihe ọjọọ n'ụwa nke Chukwu a. We are on a mission and we don't fear. We don't need followers. What we need is listeners. Mgbe m ga-akọrọ unu maka nwanne m nwoke ka m ga-akọwara unu ọfụma. So ile anya n'ihe Nnamdi Kanu gwara anyị efu na Simon Ekpa maka ndị hetiri Simon Ekpa ka m na-achọ ka m clear ya mindset. Simon Ekpa bụ somebody batara na struggle a wee declare his intention on time. Simon batara declare his intention on time. Simon abịara omebe ihe ụmụazị o gosiri ọ bịa act like a soldier which he is a soldier in Finland. Even if it is not that a professional soldier, but he learns soldier. Also wee jee o nwere onye nke be anyị kwa n'obodo asị na ya sokwa wee jee ihe gbasara soja na Russia. So anama m na Simon ha jicha Russia because Europe na ebukarị ndị bịara abịa na-ebuje na Russia ha mụchi ihe dị na Russia ebuchi ata foreigner ka ha na-esend to Russia so that they will come back and join them here. So automatically, Simon will be a soldier in Finland, recommended. So Simon kwuru si that na this struggle nya bịara na ya nwa n'onwe ya bịarakwa this struggle for protest o bịakwa this struggle ka abịakwa bịa debe akwụkwọ degharị ebe na-edegheri nonsense na struggle nke ya nwa bịara bụ armed struggle. You know hear am for his mouth ozoro ezo wee gwa gị mba Simon erijugo n'ụwa ya na Simon erigo ihe niile ori. Simon enweghị ihe ọ na-ala akụ n'ụwa ya. Ịfụ Simon na-afụ Simon ka onye agụ na-agụ. Before ma na-aga n'iru Simon si that na ya ga-eme mgbe a chịkọtara m ọchị mgbe o kwuru nke a anọ mana ọ mana m ghọtara ihe o kwuru. Nwa ka nje ọsọ jisi ike because ị na-azụ okwe Biafra mara ihe na-azụ ị ga-ama ndị na-azụ okwe ọ game ị mara azụ ya a ga na-agba gị na-akọsa ọnụ na social media. O sị that na I must make sure that na my name is written in the book of Biafra. Nwere nọ mgbe o kwuru ya iche na ihe o mere mgbe ahụ ihe ifuru o mere ma o mere ọfụma ma o mere njọ which is na anọghọ m na team ya mana nke m na-afụ na social media m kwuru na nke ọ gbara anyị n'anwụ nke o ji wee wuo anyị na nke m ji wee dị angry bụ nke ahụ ọ na-awụnye na social media.
and ọ bụghị na ọ bụ iwunye ị na-awunye godie ị na-emekwa ya ka anyị si eme ya Nigeria terrorists na-esi n'osi wetin na dey do na-esi na-ekwe Nigeria terrorists na-eme ma nke ị mere ma nke ha mere ọ Nigeria terrorists ọ game IPOB mana anyị nwa jeziri ebe ahụ na-eme n'ọnyanwa so mgbe ahụ ka the thing bịara babazie na another level so bet na ihe o mere bụ ihe ahụ Nnamdi Kanu profesai because emehụrụ na-esi na Nnamdi Kanu ihe o kwuru ebiajugo na mmezu ihe unu achọ kọntent unu ga-eme ndị ori unu chọga ego Facebook everything he said is already come to pass make this one enter your mind so that ị ga-etinyekwe n'ọlụ o so n'okwu o kwuru o so na Baịbụl anyị ji ebe a ihe na-akpụ ya bụ akwụkwọ nyocha unu na-eso m tete akwụkwọ nyocha ka a na-akpụ ya so ọ sịrị gị that they will kill us and we will kill them and at last we will win that is life ihe Trump na-eme n'Israel na Iran kịta ọkwe na anụkọ na-ada ihe Israel mere na Palestinian ọkwe efu ka o si wee daa so when you are fighting for your own freedom you don't need any recognition from any country in the world. Go and check it. Don't worry for Hana Haguna of Ma. Mana Nnamdi Kanu know the game. Do you know the reason why Nnamdi Kanu rush and make ESN to be existed? So that is the struggle will be complete. Immediately he renounced ESN. Ogbahara dizene n'igwe. Ogbahara dizene n'igwe. Mana also Chukwu ma ihe mere ESN ahụ ji wee dị ka ọ dị because we was thinking that it will be like Omotekun. So automatically the management did not manage it well. On ka kunu nwere ike na-ajụzi how did the management what happened? Mgbe njụrụ Nnamdi Kanu gbasị ya ọ mmadụ enidiri more people maka Obinwannem nwere ndị nchekwa ala Igbo den ha buru ibu nse nwere enidiri more people ka anyị supply ya ọ sị na ezugo ejicha m rekọd ọ sị na ozugo nsi oke mana enwere ebe ha erube o nwere ebe ihe se na-anọcha because enwere m information ala Igbo niile the whole 5 states eji m information ya ọ nka na agbunu gharị anụ na-aghọta ihe unu na-eme na-agwakwu na so ESN na-emego ka o si mee but we will resolve it we will rebuild it right now ntị batakwara ka nsi wee bụrụ ihe mbụ na mbụ m ga-eje visit cha ndị niile abụ ndị IPOB m ga na-ewetara unu onye ọbụla m chọrọ ije visit m ga-agwa unu nje visit ya ngwakwu na ihe o kwuru ebe a ka unu ga-esi wee mara ndị na-abịa aghasa ala Igbo na ndị na-abịa achọ ka Nnamdi Kanu nwụọ na mkpọrọ na ndị na-achọ ka afụfụ niile mụ na aga tabara since 2012 ka ọ bụrụ ihe nara n'iyi ka m nwụọ ka nwanne m si wee nwụọ ka m rapụ ịfụ Biafra nwanne m nwoke nụrụ ọgụ ma sọp completed almost 20 years if I'm not mistaken. My brother nwụrụ anwụ kịta na bụ a member of MASOP under Uwazirike and he is in MASOP before Nnamdi Kanu joined MASOP. So all my history about Nnamdi Kanu, problem about Nnamdi Kanu and Uwazirike in London, he knows it. I go here before. We assume that na nwanne nwoke chiri m warning for the first time because of MASOP and Nnamdi Kanu. Because mgbe ahụ a na-ebunye anyị uche na na-eme ka njikwa ka m mee ka anyị si arụ ọrụ nwanne nwoke mgbe m kpọrọ nwanne nwoke na-agwa ya ihe unu na-eme erisi unu mere anyị ala Igbo na-ata afọ nwanne nwoke shọ na ozugbo because o nwere some history mahụ just were na destroy people's life. Many of you people na Facebook today ihe ahụ na-ekwu ma ha esighị weta evidence ma weta nwe dịka nne na ya anya kịta ọ sị that na ọ bụrụ na Chukwubuikem ọkpara eze ewetaghị evidence of ihe ọ gwara ya Emmanuel ga-esue to court. Adejerie court o. Adejerie court. Ịma na agwara m na ihe agwa. Ana abịa m na that platform Chukwubuikem ọkpara eze. Echetara m ya. Awụbatara ebe ahụ ihe niile gbapuo. You know they see am. Ozugbo nwụbata na nke ọkpara eze Chukwubuikem. Ịma na ọ sịrị onye ga-akpọ ọkpọ. Ime ihe meji eje na the platforms all of them. Maka na ha ma na mbata ebe ahụ na mmara ife karịa ha nwa na ihe dị na this struggle
And I did not know what they know anywhere they are. I know what they know where they are through the structure of IPOB, which I have already led in South Korea and Ukraine and on media. So I know every single thing they are going to say there on behalf of IPOB. Onya Merenjugu Ikenguru Ago. Hasomo, what is the oath of IPOB? Let me define the oath of IPOB. Nenechi Ikenga. Umechakpo me stacking it red. Omo kwede niao. Agoro no ma akwụkwọ. Nigeria zụrụ m n'akwụkwọ? No. Ịzụrụ m n'akwụkwọ? No. Nne m na nna m enwere n'ego ịzụ m n'akwụkwọ. Mana ọ bụghị arụ ka ọ bụ. I don't know how to speak English or read English is not a problem. Germany is not speaking English. It's not English country. They're living good. Even me that speaking English now, don't speak English now, is now enjoying it because the country I am is not English country. So I don't want to stress myself in the English country. So if you go to South Korea, they don't speak English. It's not English country. If you go to Ukraine, it's not English country. This is country I have already lived more than years. So when you are now abusing me, a comrade, a senior comrade to you, for that matter, a senior comrade for you, for that matter, I am giving you a lecture of what you don't know. You begin to abuse your high principal officer. Do you know the consequences in IPOB? Do you know the consequences? You know, you can get that number or shot to DOS. Now, DOS, when they cook with the chicken, we can talk to anybody anyhow. Or you can get it. Omahana DOS, we can deny her na point of gone. Onya ka ọ chọpụtara that na ọ bụrụ na ọ nọrọ na IPOB na dị ka na wepụta na ọ ga-abụkwara ezigbote big problem na onyugo nsi na agọta ọ mapụ ka o jee bụrụ threat to Mazi Nnamdi Kanu na IPOB in general. That is why ana m ege ntị sometimes, but mbịa ge mụ amaghị Ikenga long time now. Ikenga was always come to my platform now. I know Ikenga long time. Mụ na Ikenga ekwugo okwu kpaa nkata even ma mụ na ya na Ikechukwu Ọnọha they say ka na ha chere na mụ echefugo na m na-akwadozi Simon Ekpa na-eme nke a na mmadụ abịazighị na ha chọbụrụ na ma ahapụga IPOB. Mụ na ha mekpara na fon Ikechukwu Ọnọha nke a nne pilot nne anya na they knows me. They knows me. Nne anya knows me. Akpọgo m nne anya meeting na South Korea with the Chike Doziem, with his deputy, with Asia rep nke nwugoro anwụ Oscar Okeke. I called the meeting, cabinet meeting. I called the meeting to come and I called all my executives to join. The person you are listening to is the only person that can destroy anybody that destroying Biafra with legal process. I'm not gonna do it Akpobi. No. Before you begin to talk about IPOB, you must be a worker of IPOB or a senior of IPOB or a senior principal officer of IPOB. You don't have right to come on social media to talk about IPOB whereby you are not a legit member of IPOB. The IPOB is a registered organization. Somebody can stand and say that IPOB have already gone. No one I woke up with Chukunonso Nabatareba. Chukunonso can defend the USBG. Hey, sometimes like this, this life in a Nanya Obuhoku so Igbo, Agoroma Oko, but Agama destroy all of you Graoko. I don't know Unuma. It destroy you no kitana wa broke Ibian Bog. No. Okay, Kobon, no. Okay, Baba War. No. Makana imane no destroy. You cannot describe destroy and you cannot separate destroy in many different categories. The problem is analyze of anything somebody could. Sometimes when somebody says something,
drag that thing on yourself. Be the judge. Be the complainant. Be the offender. You know? So be the judge. That word, unkuru. You are a judge. How can you judge it now? You begin to research the information of what I said, if it is true or lie. Now, that is why at that dorama always remind you people that is no worry this guy is very strong. You can't destroy me. You can't. Onye nwere ike destroy m Okechukwu na the struggle of IPOB worldwide. Well, ihe na-agwa gị bụ ngwasịa gị the day anyị ga-enweta the recognition and the attention of Donald Trump, then you all that destroying this struggle because of the payment from Nigeria government or because of ignorance that destroying all of you. Because if you ask somebody, what do you want? The person can say, I want this flag. I want this flag, this banner. I want this paper. You must want something now. Then if I ask you now, this paper or this flag or this banner, whatever you want, why do you want it? So what are you going to tell the person? Do you know how to use what you want? If I give you what you are looking for, what are you going to use it to do? Do you know how to use it? You people don't go this level now. That is why he created a common Facebook page. Everybody can create Facebook page. Everybody. Like example, you don't have my channel. You don't have my channel. If I am supporting IPOB DOS like Chukwu became up president on her name, ndị na-abụ ndị na support ya na IPOB many ihe niile na IPOB nwere ezigbo ego na mana o nwere ihe merenụ na this thing na television ha na ha dị ka my own. O nwere ihe merenụ but akọ na your phone anya gafego no those things be online una afụgo mebe m ji foundation m bịa ya ego mgbe ụfọdụ sef ntinye akaụntụ mmụọ ma pịa m ajọ ụtarị nje wepụkwa na ha afịa ihe niile dị against the will of IPOB. Fundraising ebidoro wee mebe une wee na-eme fundraising. Une na-eme fundraising. That is not part of IPOB structure. It's not part of IPOB structure. Fundraising never be part of IPOB structure. So there is a reason Mazi Nnamdi can bring the structure. And all those reasons, we are going to hear it from him. Yenda agwaro sunu chere nu konye ndo ayepota before na attack ba neni anya enwe reason. Chere nu konye ndo ayepota kai we mara kai gesi we structure the leadership of IPOB, because Nnamdi Kanu kwuru na akwụkwọ IPOB that now when our people understand the meaning and the need of Biafra, then we dissolve IPOB family and convert it to Biafra nation. So which is, if you are coordinator on that time and a IPOB and email you can use the legacy to go and contest in your own village or in your own state of Biafra if eventually are declared. This is what Simon Ekpa and our people, because all of them are our people. It is good for something happen so that you can learn something. Because some knowledge adrun nisi. Onya mere Nnamdi Kanu ji ata afọ today. Onya mere uche mefo
Because if you know the value of what you are looking for, Nnamdi Kanu cannot stop you to go where you are going. Nnamdi Kanu is in prison and all of you is silent, all of you is waiting for him, is because all of you are lazy. You are lazy youth. You are not educated. You don't know what you are doing. You don't know your movement. You don't know yourself. That is why he's looking any alternative to restructure, to recall back of what he have suffered. Okay. Many of you people think here, because I don't watch all of you. Couldn't say why they watch. Minister of Information. They know now. I watch all of you. So many of you people think that Nnamdi Kanu nwere ike nọkọta weta chafuni n'ọtara. Ụfọdụ na-abịa wetakwana m akwụkwọ na-asị m na Nnamdi Kanu don't want Biafra na ọ bụrụkwa Biafra na ọ chọghọ Biafra. So that is something onye abịa na-eme m sometimes nsị ka na-enyochakwa ka na-aghọta because message na-abịa m from the prominent men ndị mma na mụ ama jụ okwu ọbụla ha kwuru ha ncha kpọọ m na phone ihe a na-agwa m that na ọ bụghọ ihe Nnamdi Kanu na-achọ ka m na-achọ. No, I'm the willing and the honest on what I'm saying. But now, who that Biafra and Neku can Nnamdi Kanu? Nnamdi Kanu achọ Biafra. Nnamdi Kanu achọ na juzu umukedi Nnamdi Kanu educated and knowledgeable person like Nnamdi Kanu. What did he need? And so Obi go ko agebunye Nnamdi Kanu bi ade. Nnamdi Kanu man the word of Biafra struggle, man the word of Biafra nation. Nnamdi Kanu said that now, even if Biafra come, let the whole world come and take oil as they like. Come and take oil, those things that you used to buy our people, come and take it free of charge. We can build our home without oil. Is it not the same Nnamdi Kanu that said so? So I begin to think twice. So that now many of you people need to be educated, because I will lecture you that you understand where you are doing mistake and you will use yourself to correct it. You don't need to be shouting before you can say the reality. Very soon I'm gonna bring into name expert. The only open invitation or decline a problem. Report it on I need Jesus, but I know how I be Baba Womban. Ike ga wonder why I'm Hanang make chanting on social media. I know on amazing. So we ban make no name say Okechukwu Okukabia Magozia inine na ozim wetere ugbu a bugene that na iga biakọta ọnụ. So achọghọ m ka unu were ọrụ aka anyị wee mebie. Achọghọ m ya. Ọ bụ na ịma na ị chọrọ ka Biafra bịa. And ị chọrọ ka Nnamdi Kanu nwere onwe. And ị chọrọ even Simon Ekpa ka o nwere onwe. Because o nwere Nnamdi Kanu kwuru. That ọ bụ na Biafra ndị ụwa recognize ya Biafra. Now first thing ya get demand from the world is for them to release every prisoner of Biafrans across the universe. Onya can Jesus sneak na Nnamdi Kanu have declared a lot of things that shock me. And they check you go me buy a fan no mereme. So I may so Nnamdi Kanu because you are following Nnamdi Kanu. And I may follow Nnamdi Kanu stupidity, but not possible. Not possible. Imakwana Biafra need to be critical thinkers. Biafra need to be Kedi he ibia no mena Igbo na fight. Papa na amu nwa ko nwa ya ka ya na. So ọ bụ na nka Nnamdi Kanu ọ nukwute ihe ọma ka ọ bụ. Man, it's here because you are a religious mindset. We preach about almost 5 to 6 years so that you can understand the mindset of Nigeria. But you people claim that you understand, and when something happens, all of you bounce back again. Original Biafran can never fight a Biafran. Original, bloody Biafran can never, ever fight a Biafran.
if the Biafran did not do anything wrong. If we're blackmailing, blackmailing, propaganda, ihe abụrụ Biafran structure. Content, ihe abụrụ Biafra structure. Do you know that the Radio Biafra London group page, let me say, do you know that DOS, let me put it in a way, called Banye, do you know that DOS trained us in a way that we are going to be ahead of the whole Nigerians and Africa in general? 7 steps. Do you know that is how they train us? They train us in a way that we are going to be on top of 7 times ahead of our enemy. Go and check it very well. So automatically, obuguru na ma anwugo na ma Brazil Biafra na ma Mazi na-eme were nunu akụkọ m wee chetene m na anwụ ọkwanụ ka o si adụ na chọzọ ichefu ihe niile mere na IPOB ọ bụ etu esi echefu dị ihe nke ọhụụ na na-asụ n'ụchọ ka Chukwu merụ na ebere uchi Chukwu ga-emerụ na ebere Chukwu nke na-emere onye ọbụla chọrọ ebere ebere ka unu na-achọ ka o mere na ebere ịrụ ha ọrụ ị na-achọ ka iri ihe onye rụrụ ọrụ onye ori ka ị bụ na anwụ ọ dịghị ala na Biafra you are 419. That is why what Simon Ekpa did is not a part of IPOB structure. And many IPOB followed him. That is why I monitor everybody that joined Simon then. And I understand that many of them are not even a hardcore IPOB. I challenge you go many times. So Totagodrum one coordinator that is in the Simon Ekpa group, like maybe Briggy. Yes, that is his own. Chotagodum Ofonye, wetezi Ofonye agwamia, then Muaga Gwage ihororo during the time of our regime. They know. All of you knows that I know what I'm doing. But when I talk on pull home, couldn't meme can we Kamura Mongo on Muzie, Kaunu Yak, couldn't win a Zuzi, where is it Biafra de Diego, where an under carne Diego, but also onion dry, Mapan onion dry in Nayana, only Nayana likes. Why am I having those basket like, because like and share, because like and share. And when I'm time now. Sometimes in Kuo they can go see Kuno that I need to go Kuno. Mobu na ịnụrụ mgbe ahụ nkwurie enwe ike ma anụkwu ọzọ nkwucha because ọ bụrụ like and share bụ ihe njibi ebe ahụ ihe njibi ebe a bụ na otu a mmadụ 13 na watch kịta na mmadụ 13 na gecha m ntị what ife m kwuru that is my all mmadụ one ka ị tọrọtara mkpụrụ obi dịka igwe mmadụ si bịa gị nso ọ ya bụ ya na-ekwu okwu ọ bụrụ matter of popularity ọ bụrụ matter of ha juru eju ikobi kubana wee nwee followers. Man, Obi Kubana tigoro one picture na page ki je fundi share, fundi like, fundi comment. Ndi na comment bụ ndị chọrọ ka Obi Kubana recognize ya. Ndị na-share bụ ndị katara obi n'ihe ọbụla ọ ga-abụ ọ bụrụ ọdụ ndị a ka Obi Kubana na-akpọ nye ego. Mana gị nwa je comment ị ga-share onye oshi azụ ka ịbụ. Gị nwa je like comment onye oshi azụ ka ịbụ. You are not a fan of Obi Kubana. That is how traditional said it. Obi Kubana knows all those things. I am educating you what you don't know about Omenana. Imanana Gwagana Muan the chief of Omenana is a mo Nkendi Igbo jeje. Ekwensu ndị Igbo ja pike no wanine. Ndochas not devil. I don't care. Omube ekwensu ndị Igbo. I will make you to understand that Oxford is a useless education. I will make you that know that Cambridge is a useless education. Do you know why Trump went to United Nations and make them to feel like they are children? Do you know? Because they turn all their constitution upside down and doing what personality think about what they're doing there. It means just saying Oxford is nonsense to me. Cambridge is nonsense to me. Do you know why? Sometimes
I don't need it, even not because of what you people have cost in this life for us. I don't need Cambridge to become what I want to be. Agụrụ Cambridge, when I new information. Agụrụ Cambridge, when I make unu mata ife dị n'obodo oyibo. Abịara m n'obodo oyibo, ndị obodo oyibo mee integration in my level. Wee mezie gịnị, werezie nke m matara wee na-agwa unu. So o nwezi ndị ga-agazin wee mee gịnị wee gata mmụọ. Unu nwa gaziri nke Cambridge ahụ kwesịrị ịdị na-abịa akụziri anyị akụziri. Ọ bụ ọzọ m nwa na-akụziri unu ya ka ndị wegwu na ihe ahụ bụ nonsense. Na ama m na ndị dị ka unu can never come and challenge me. Ebe ka Showoyinka? Ebe ka ọ nọ? Where is Showoyinka? You no go see those people when Nigeria is destroying because they are the ones that write nonsense. Children of Nigeria have learned nonsense in the university. That is why Nandi Kanu told you that he went to UNN Nsukka and see what they are doing there. And say, no, Papa, this is not where you can spend this kind of money. And my knowledge, this place, I don't like it. Papa says, Bek Ichoskwan. Osobuna Gapop Mapop Kanje go Natazie Megaria here and then is Zuzueba. Papa says, okay, Onya de Gumanobi. Wajebe London. Okuriena program, yeah. The UNN Nsukka Obi Kubana Neje yiri nonsense ha na eyi modu major ka eyi gburu odumeje ndị na-ama ha ọdụ towe ndị na-ama ha left and right ha ndị na-ama ha business strategy ndị na-ama ha business class ndị na-ama ha how their tradition look like ndị na-ama ha how their culture structured ndị na-ama ha to serve how their land was secured bụ na na-ekpunye nonsense n'isi. Even in Mana United Nations went even in a akwa ọkụkọ tiwara aka. Imana United Nations, back and Mana United Nations is a corrupt organization that need to destroy it. We don't fear to tell you evil. You are evil. You see what is going on or not. We don't joke, man. People are ravishing. Not anybody that die in the north, we die too. As claimed, as wrote, we are Nigerians. So automatically, United Nations went and give Akwa Okoko Tiwerake a certificate. How many people know that this thing happened? Certificate of what? Yeah, kaina jumba. Akwa gani kana yeda Akwa Okoko Tiwerake. No na emere ndị mmadụ ọgọ. Keko sapate go je emere mmadụ ọgọ. You people anyị nọ n'obodo unu. Otu anyị nọ n'obodo unu, United Nations anyị nọ n'obodo unu. Then mmehie Akwa Okoko na-eme kịta iji enye certificate n'obodo na. Are you going to accept it? Did you research how Akwa make money before you give certificate? But now when the dedicated IPOB, we know that thing you do is to promote evil to be high class so that you people will be doing nonsense in our land. But now because now the United Nations one, how old all of you are? The gas. Man, if you Biafran veterans, that's the Avid, if they come out, how old all of you that is in this parliament of UNN or this, and how old are all of you? What did you know? Because you think that Biafra is just Facebook shouters. That is why you people pay some people, and when some people are doing nonsense, you people are promoting it so that people are going to be watching them, so they will say that these people are talking sense. When the people that doesn't know sense and arrive, they pick nonsense. When they pick nonsense, then automatically they become scattered all over the world. They become confused. But we know those things. I am Oro Haroro, and Oro Haroro can do Oro no be one. Ndi na room website kitabundi India. Do you know why I went to India? Because I want to partner with Indians. I need the hidden attack from a struggle. We have connections. And when time maybe na agwande mmadụ na social media. Nwanne nwoke a nwụrụ kịta mere m ka nji wee mata eje m tukwuran wee chezie echiche kedu ife nwetagoro self. Obinwanne eat almost $100,000. Obinwanne worth $100 and something thousand now. That will be one day you're thinking that you don't know. If I do auditor of Obinwanne, you are just saying, Obinwanne, what did you have achieved? What have I achieved? What did you achieve? Can you hear me achieve? If I bring auditor, the money I transfer in home to take care of our people,
to make sure that they will not go into trouble or go into crime. If I bring the money, the template of financial update of how outcome of Obinwannem, he on a choose $100,000 also. When they na-abịa asị m kwụọ ha ụgwọ ha n'Obinwannem, kwụọ ha ụgwọ ha n'Obinwannem. Also n'ihe soro okwu, o nwere onye na afụ na screen a mmekwukwa maka ya because na on there be a threat to my life. And they man onya me nja gwu sooner. There is a time it will reach. Ina asịzi Obinwannem, ọkwa na Obinwannem na-aza ka na-aza, okwu Obinwannem. No. Because ọ bụrụ na mụ na ụmụ amụrụ m ọfụma, by this time unu na destroy go my gift. And my gift was very, very good for all of you when you people was following me. In my Otutu organization journey, do you know why you join Otutu organization? I must make sure that I carry all of you people along. All my job in IPOB, I am on a missionary. Naguni. And I don't with the individual. I work with government. I work with government, legal government. I don't work with illegal government. I don't work with 419. I don't work with Yahoo. I don't work with drug dealers. I don't work with anything against the will of God. I don't do that. That is why you see these people are coming on my platform, because they know, they have investigated, they have researched. So, unu chani ne biara nketa na wereze na ndekano. When a mezi platform unu kona adizu kona choko. Acho mime kuno mana before mana echinga bia kanji ọrụ na nga meji ọrụ na time akita na nji ekwu okwu akita ekwesịrị na alarola because echi bụ ọrụ. Ana m agwa unu support Obinwannem Ofu Obi United State of Biafra National Referendum Officals. Ihe anyị na-ekwu okwu ekita tinye anyị date of referendum. Anyị ada anụ ọgụ. I don't believe in armed struggle. I don't believe in armed struggle. Even this ESN we are talking about, then we have to rebuild it. It is time for us to point who is the commander of this struggle, who is the person that we are going to trust and be giving information about this, who is now we are going to be working with and making sure that our men that don't do anything, doing nonsense on TikTok, go back and join ESN. We need to know the contract, because we have to make sure that we protect our land and protect our leader. Very, very important, because our leader is one person, but Biafrans is almost 80 million by Igbo people. But it is in those Mandi Mande Banki Fuzena Ogumazi Onode. At 2 million, 200 million 80 in Nigeria. At least I will go to maybe 100 million. If you get, so we are a lot. We are a lot. So we need to start moving. Everybody will follow. So ana m agwa unu nwa bụ ndị a niile bụ ndị na-akọ Chike Dozie m ọnụ, na-akọ Nnenni anya ọnụ, na-akọ Chinasa Nworu ọnụ, na-akọ Uche Mefe ọnụ, na-akọ onye ọbụla ọnụ. Unu na-ewish Obi Kubana happy birthday. Mana Uche Mefe mere birthday, unu ewish ho ya. Unu ewish Uche Mefe happy birthday. Manunu chani ne jeze wish Obi Kubana bad day. Why? Can you tell me why? Justice Ozobi, why did you wish Obi Kubana happy birthday? Maybe gwaram na gị na ejofeza ka adọrọ na mma. I monitored you, I searched you. Agwaragonye mbụ. Justice Ozobi agwagonye mbụ. Agwara gị ozi gezi Nnamdi Kanu. Did you send that message to Nnamdi Kanu? No. The same thing you did to me is what Ejiofor did to me. Now you are wishing Obi Kubana happy birthday. Did you wish Uche Mefe happy birthday? He did not see it on my platform. I'm following on this page. So you're supposed to see it. Why can't you? And opano jikwalo nwi of my jikwa ko onye Igbo. Imane no kati dobe nwogo na Igbo onye oke, no kati dobe nwogo na Igbo onye Igbo. Erosha na Ken Nnamdi Kanu ki je fia ki we followers. My brother, let me tell you. IPOB is a monster. They are very dangerous people. You always say boy IPOB before. You're supposed to understand the code of IPOB.
We don't rush to do what we cannot do. You understand me? When Ali being a nine in the youth, when you understand the sound of the youth, you are not going to even stand there and be doing cartoon. Saying, you draw cartoon with your mindset now. Yeah, be hit or a dream, imagination, in that moment. Time I make cartoon, where you organize your youth and start something meaningful in the land you are already in. Mana na-aba na-agwa unu ihe unu ga-eme akpọtara gị na-anye gị ndụmọdụ na-achọ ka m drive ọgụ ebe ọ doziri ka ọ ga-adị ka ọ gaghị aga registration. Ị na-erejista be nna gị erejista. Okay, ịchọgodo ka ị bụrụ part of Nigeria ma ọ ka ịchọ ka ị hapụ ịdị illegal. Were na organization erejistagoro erejista rụọ dị ọrụ. Why are you spending money? Ọ bụrụzi ofu ife ahụ ị na-achọ ka that foundation erejistagoro erejista na-achọ. Emecha m sị ka m were akaụntụ Obinwanne nke dịgo regista wee na-anara unu ego na-enye unu ka ọ na-aga n'iri trust ọnọdụ Obinwanne. So how can we trust you now? It is sense. Ịma na sometimes ndị be anyị nọ n'ala Igbo afọ m unu meziri ndị nọ n'obodo oyibo ha bụrụzie money making machine. Ịmara ihe unu na-arụ onye n'ala Igbo na ọ relax ya anyị nwa bụzi ndị nọ n'obodo oyibo na-akpata ego na-ebutere na wezie ewe na-akọ rubbish na-eseti traps ka ndị mmadụ wee na-eche n'ife na-eme n'ala Igbo. To God, mgbe monsters IPOB ga-land that land, to God I swear, ọkwa m afọ ọkụ IB, Uncle IB, I am seeing you ịpụtakwa gị na-ekwukwa na-atara ihe mana ọ dị ka ide emezi WhatsApp ide akụzizi ndị mmadụ how to do content. Ị na-akụzizi ọ dị ka nke ha gwugo 10,000 anyị na-anakọ ha ọ dị ka ọgwụgwọ. You know they do them again. People still want to learn content. You forget. When we was preaching about what you are preaching now, you people was busy making money and think that Obinwanne don't have money. Right now, the same thing I was trying to teach all of you, and you people run away. Yam Baba don't have a followers again. He don't make money again. He now go and bring the enemy of the struggle so that attention of everybody will come. This is what they call okwe. Ifo ha na-azụ bụ okwe, and okwa ha na-azụ chukwu ka ofe egbu kita akwefu ka ọ dịbago ya mma ebunyego ya n'oribego. Mana people like us does not listen and care about what they do because ọnụ anyị ga-afụ ha nchere na danana. Ya Mbabe nwere ike ịkpọ a somebody. See ya. Why Nigeria government don't want to release Nnamdi Kanu? Ebidogo na-ekwugoro okwu na ya studio. Let us be sincerity. Do you know that the Mazi Nnamdi Kanu arrest and Mazi Nnamdi Kanu detention and Mazi Nnamdi Kanu prison, all of us is like in prisoner. When they but Yam Baba supposed to use it to make a program. Even a Boris son, even Onowibo against of the Biafra entirely. Oga gwana ndị Biafra ihe o ji eme na South Africa. Ọ apịa ka ọ zụrụ. Ọ bụ na ntụ ka obro ka atakwa ezigbo afọ. Ọ bụ na Olonwe Igbo ebugo ntụ before. Ịma na Olonwe Igbo ga-enwe ezigbo serious problem very soon. Ịma na mgbe a na-agwafa mụ na Olonwe Igbo adegoro m message. I have chat with Olonwe Igbo. And agwara m say Olonwe Igbo, from me you will know the truth of IPOB. Jụọ ya ịma na ụfọdụ n'ime ha amaghị na m na-echeta a lot. Ya mere ụfọdụ ji agbara m ọsọ because if I begin to talk about you, enweghị onye ga-stand to you again. Na ọ bụ na ndị ahụ bụ ndị bụ ezigbo mmadụ. O nwere ndị a na-aghọrị ma ha mara mana ha mata ha gba ọsọ. So ị na-anya gị ịfụ na ndị be anyị na people who don't want this struggle to come, many of them na ha na-atụ ụjọ maka politician. Then ọ bụrụ na-atụ ụjọ maka politician, so who is going to fight politician is a question. Anyị nọ n'obodo oyibo wee create a panel eji eti ndị politician n'ife. Unu fụrụ ya mere igboro na-abụ mee na Hamburg here, mee na Germany here, na Luxembourg. Kụọ ikwere mmadụ ya kụrụ ya next time oyitu ya mkpọrọ ka ya ha ịkụrụ ya ka o jegoro ebe a nọ na-ezu ike ndị London na-etiriti ka onye nọ n'eluigwe. Ị ga-afụ mgbe disi ekwere mmadụ ga-apụta ị ga-afụ ka ọ ga-adị. Because they think they are trying everything they will do so that we will not understand what they are doing.
ihe ngeji wee kwuchi okwu a bụ na Nnamdi Kanu sị na Nigeria will pay a lot of our people, even the people in the struggle, to destroy this struggle. Hai, echebiri m mgbe ahụ. Mmanụ ya ka na-eche sens ka unu pụtasịa. Unu pụtasịzie. Nkwa m n'ọdụ m. Ifo ka nwoke dị. Ifo ka nwoke dị. Ịma na ọ bụ n'echichi ndị Igbo na. Aga m ifo ka nsi wee nọrọ mgbe ndị ahụ kene unu maka nwanne m nwụrụ anwụ. Anyị nọ n'ụdị dị iche iche. Aga m ebidokwa meekwa unu. Ifere na ọbịa ọ na-echitekwa n'azụ ọzọ. Onye ọbụla like this Biafra. Every Igbo man love this Biafra. Even na anyị don ejigo Biafra kpa ego. Onye ọbụla na-ejibe Biafra kpa ego ewerego nkọtọ Biafra kpa ego. Ọ bụ na Onowu Igbo anaghị criticize Nnamdi Kanu, nobody even going to go and listen to him and see what he's going to talk about Biafra. Onowu Igbo enweghị content. Content Onowu Igbo kwesịrị ịbụ the highest more than mmiri enwere ọkara agwụ. Onowu Igbo mara ihe ntọnala. Marụkwa ọ dịka ihe guy ka ọ mara. Umiyo, yes, mba. Mmiri enwere ọkara agwụ ka Onowu Igbo mara omenala. Okay ya. Because na ihe Onowu Igbo mepere bụ Umiyo. So Umiyo bụ ndị Araba. Ndị Araba. Ọ bụrụ ibiri n'otu nkwa Ọnịcha. Umiyo bụ Araba. Mụtago, so automatically ihe ndị Araba na-ama ha na-ama nkirika ihe. And that is why aghọtara m Onowu Igbo ọfụma. But na ihe ma aghọtara ọzọ bụ Onowu Igbo anọghọ na National Youth Council. Onowu Igbo anọghọ na CYON. Onowu Igbo anọghọ na even kedu na akpọ ya Ọhaneze ndị Igbo Youth. Onowu Igbo anọghọ na ya. Ọ nọ na ya? Ọ nọghọ na ya. Onowu Igbo went and create his own na the same land. So all ndị otu money laundry. Bitere anyị ego ka anyị mere gị nke a, bitere anyị ego ka anyị mere gị nke a, bitere anyị ego ka anyị mere gị nke a. Ọ ndị a bụ ndị a na-akpọ money laundry. Ihe akịta na-anwụ Zeus na-eme ọ money laundry. Ihe Okwuruọra ndị Igbo na-eme ọ money laundry. Ọ ka na-akpọ money laundry. Ịnakọtacha ndị mmadụ ego were eme something. Ghọtago? So mana ihe nke ha ji dị bụrụ money laundry na ha ọ na-aba na arụ mmadụ. Ha na-eme invest. Ha na-eji eme like na ha na-enyere gị aka. Maybe onye na-emetekwa nke ọfụma bụ Lozeus. But Lozeus nke anaghị acha ọfụma because nke ọ na-eme nke based on ka o were na-ehold the economy. You understand me? But na ije n'ime obi ọ ga-agwa gị that na ọ bụrụ ihe a ka ọ na-eme expect. But ọ bụ na ọsụ ka o mee ka anyị si eme ọ ma nwetezi ọ na-enweta because ndị na-eweta ego eji eme datin na bụ ndị na-eme na ha aga n'iru na Nigeria. Ọ dị very simple. So na achọrọ m ka ndị be anyị niile bụ ndị Igbo mara that na anyị niile ga-akwado ka anyị pụta bịa save our land. Onweghị onye land Igbo bụ nke iche. The Igbo land bụ all of us. Biafra land bụ all of us. So it is the job of all of us to put head together and make sure that we restore the peace in our land. Ife ahụ ọ dịghị ka ị na-eme ị naghị emete bịa ka anyị kụziere gị ka ị metebe. Ife ahụ ọ dịghị ka ị mara chere na ị ga-anụ ya n'Obinwanne TV because we are going to invite agwa m na agwa last year. I am going to invite the personnels. Ị ga na-afụcha ọtụtụ face dị iche iche. Ọ ya ma emejiri kaptazi because ana m apụta ịbịa ka ọgani mana enyi wee bịa nke a because na unu abịagodi too much now. So automatically aga m eji nwayọ wee na-enye unu nwayọ kwuru na-aghọta. Ghọtago? Metusela nwanne Metusedak Obinna and Chukwubuike Ọkpara Eze and Acharugo. Amarozum ihunu ji emere efe attack. You know, sometimes I don't understand. Echem na unu abịa gbara ndị autopilot war. Ọ bụrụ unu gbara autopilot war.
So una chozi gorozi autopilot. Because from last time I checked, when I was telling you people about what autopilot stand for, because autopilot stand for the recognition of Biafra. That is what Nnamdi Kanu call new dimension. So automatically, Simon did what Nnamdi Kanu expected. Obura arụka ọ bụ. Ihe niile ahụ kwa ya ka unu try ka o mee ka ọ stop when I cut okwute nwuhe because onye America nga ji wepụ ọnụ ha na-eme. So unu nwa bụzi ndị bịaziri kịta na-akọtọzizi ihe niile nwa anyị mere. Na-agwazi ndị DOS okwu without letting them know the real truth. Because now taking over them without giving them what they're supposed to know, automatically you are also like them. Because what DOS lack, it is oppression of unity. They lack it. That is all. Obuhana ha ba John Mary from what I'm understanding. Ihe na-ekwu na ha dị achị ọfụma ha onwe mgbe ndere na mgbe ejide Nnamdi Kanu ndegide gwa ha si ya ka anyị resolve leadership. Mechakwa gwa ha si ya ka anyị bazie politically. Ote ha aka abazie political solution. Ana m efoli ihe niile na-agwa unu ka o si adị na-agwa unu nke ga-eme echi. Then unu cha niile na-afụ ya ka ma ya enyenwu DOS advice. I remember am. Don na-agwazi unu na-asụ unu na this thing unu na-ehe eme now na ọ pụgokwa because na aka nke a jidere Nnamdi Kanu mara pịa so easy like before. Ọsụkwa gị mee the protest niile ga-eme n'ụwa. That is why Simon Ekpa capture what is on ground. Do you know why I begin to support Simon then? Because Nigeria begin to destroy us like never. Ihe gburu during the Simon time, ihe government gburu during Simon time. Hegburu na IPOB. Kwefụ mgbe a na-eme IPOB, hegburu. So, anyị ji anya anyị ama nke ndị gọọmenti na-eme, jiri anya anyị na-ama nke ndị otu Simon na-eme. Anyị ji ihe niile bụ anyị abụrụ ụmụ ndị nọ n'ala Igbo bụ ndị a na-arụ with the government of Nigeria to try to use media to confuse our people that is in abroad. Men na-abata this time ihe anyị nidiri bụ ịgwa Trump ala Igbo nya tụnye ofu bọmbụ ebe a. Nwere ihe ọzọ. Ebe unu nchani ebu ndị ori, ndị otu akwa ọkụkọ ha, ndị content creator, ndị arụ, ndị asị. Ọ bụrụ na like roz ndụ unu. Otu a kịta anyị megide ihe niile anyị ga-eme kịta Trump wee sị oke nke a ga-eme. Anyị si atụnye egbe na that land ahụ. Ọ bụrụ na achọghị ikwurite kịta save our land. Unu na ebe a the whole 4 gọvanọ akpọ na APC iji eme gịnị ka pati nke ha na-emebu before. Kedu ihe pati ha nọbụ ya before? Why did they left? Emechie ya. We need to question all the 4 governors. Why did they left all the parties they are in before? Why? Even Soludo is preparing to enter because immediately he finishing this second tenure, he have to go to the federal, Ghana, Korea, and federal. Undanambra, that is why sometimes like this, I don't like it get deeper. I can't go deeper. Broke on in a corner. So because those things move forward. 99% of ndị Igbo bụ ndị ori before Soludo bịakwa kwakwunye na South na America. Ọ na-aba asị ka ọ na-atọ, ọ bụrụ asị unu bụ ndị ori. Mgbe Nnamdi Kanu jere jere Malaysia, gịnị ka unu na-eme? Kedu unu na-eme na Malaysia? Kedu unu na-eme na Indonesia? Kedu unu na-eme na India? What are you people doing? Ọ bụrụ asị ka a na-agwa unu, n'ihe a na-agwa unu bụ unu mebezirie chefuzie na freedom is better than money. Ịmara na amara nke ahụ. Mana amami onye ka nja chụsi Biafra ike. Mkpata ego a na-achị kpata kịta wee jere ụlọ na buy tinted house, gba tinted car, na-eyi oke akwa, wee buru moto m sị ka nje na nke ọyị m nwoke. On the process of the road, nji aga there. Ndị gọọmenti jide mgbagbuo m. What is the benefit of all those things? Can you tell me on comment section? Do you know, sometimes many of you people, Chineke na n'eluigwe, ọnụ na-aghọtara ihe na-eme n'ala Igbo ka ọnụ just na ọkpacha anya wee na-eme ife na-eme ka ọnụ amamihe ka unu amarọ mana fine and good. Ekene m unu. Onye ọbụla Chukwu bụ ike m unu niile kwụsị na ịkọ ndị mmadụ ọnụ. Ihe unu ga-eme na bụ ihe ahụ DOS emetere just bido na-eme ya without DOS.
onweghị onye ga-ejidekwa ụlọ ya otu a kịta na mụnwa nọkwa na wuru m na wuru m nọ kịta na bụ gịnị aga m agba mbọ fụdat na ndị na-abata kịta na-asị ka mụ na ha partner together na ha ga-agba mbọ recognize ya my effort. Let me start the same thing in Hamburg here and liberate them. There are many waiting for me. What I need is order. Order, and I give structure how I will work, and everything will be done. And government will be recognized by the German. We don't talk what we don't know. And Prince. Because what I don't like is when I'm saying the truth of what is going to make the same land you are claiming that you are fighting. I don't wait in Nnamdi Kanu to make things to happening. I don't wait in Nnamdi Kanu. And he know. Anything I'm doing, we also protect Nnamdi Kanu. When I'm doing what I'm doing, the same thing I'm doing is going to still release Nnamdi Kanu and give me what I want. Of course, I don't need Nnamdi Kanu to come out before I can be doing what I'm supposed to do to help what Nnamdi Kanu was saying. Nnamdi Kanu was saying, let us take care of our land, protect our land, and make sure that bandits did not enter, and make sure that all those governments, we hold them accountable from the stealing our resources. Because Soludo enweghị right ime ihe ome na main market. Peter Mbe enweghị right ihe ome na Asha Ogige Nsụka. Hope Uzodimma enweghị right ihe ọ na-achụpụsị ndị mmadụ n'obodo nwere ike ichekwa obodo. Kedu onye ọzọ onye nke Ebonyi steeti bụ na onye akpụ n'aka ebe a sị ya jebe ka ọ ga-eje. Nwetago ọ nọ ka onye ji wee gbara afa. Nwetago ya kwenyere ka ọ ga-eje onwere ose. So onye nke ha mamie ga-akwụ ebe a but na ọsọsọ oti bụ onye batara na water the system. Mana system ọ ghọtara ọ dịghọkwara ya izi because na o nwekwara ndị ka na-achọ ka erie. So ọ ga na-azụ ya azụ ọnya ma ọ eme n'ike. Ana amarakwana m ebe ego ji eme ihe ndị anyị na-esi abịa. So ihe ndị anyị na we need to think about that because na Igbo nwere ego, Biafrans nwere ego. Abia steeti niile nọ n'ụwa niile na-enye oti ego na bank $1 ozugbo iji na-edozi Abia steeti. So the way ego si abata n'obodo orika. So otu anyị niile nọ kịta imagine anyị bịakọtara ọnụ wee sị na anyị ga-ebido kịta wee na-akwụ sekuriti niile pụtaranụ ichekwa nna anyị na anyị ga na-akwụ ha ihe dịka maybe 200,000 in every month. That ọ bụ na onwere ife na-eme atọl ị nwere ụbụrụ ime ihe. Join the security of Biafrans to secure your land because ndị ọcha mere na onweghị onye ga-agba aka, onweghị onye ga-anọ nkịtị. Ha mere ma ọ bụ iwu ha ka ọ bụ. So all the same iwu ahụ ka anyị nidiri inwe now. Ọ bụrụ na onweghị abịazana ayi ego na WhatsApp, ayọzina ego na YouTube, ayọzina ego na TikTok, ayọzina ego n'ebe na-ayi ego. Stop disgracing IPOB. Stop disgracing Biafrans. We need to come together and know how we can help each other. All very important. If you need money, we will raise money for you. But that is Obinwannem business strategy. I have all the documents of what I'm saying. So among me who na on social media just destroy what I have labored. Obunu so tough on IPOB, so tough on this struggle. Unu ga-akwụsị na akọ ndị unu kwesịrị unu ekwesịghị ịkọ n'ọnụ. Hapụ ndị Biafra DOS. Focus on ka anyị mara ihe ha ga-eme ka anyị chọọ ndị ahụ niile bụ ndị ghọtara the system anyị move on. That is it. Time ahụ unu ji waste akọ ọnụ we can use it to go far. Mgbe Obinna bịa to me mbụ Metusela, I was thinking that no ga-etinye m na the group ha nọ kịta ka m wee nwee ike inye ha the lecture. But now ọ dịka nwere onye si ihe tinye n'obi nwanne. Anyị ga-emechafu akụkọ mgbe ọ ga na-apụta very soon. Na ọ bụ ekwensu na-ekwu okwu. Because na mụ na Obinna kwuru and ama m ihe nji ejekwa Obinna. I know. Onye dịka mụ na ọ n'akụkụ Obinna ga-aga ezigbo far. Mbụ Metusela ọ ga-aga ezigbo far. O nwere the potential. Ọ dịkwa ka otu Simon ọ dị. Even nyanwa nwee ọ dị good. But because ndị gbara ya gburugburu
we make him even to be start doing a mistake, which all be gonna make some mistakes now. But able can no matter what, can fight here for the release of Onyendu and make sure that Onyendu remain intact in the struggle. On na first. But you ije na-arụkọ with ndị na-eje Chukwubuike mepe platform ya na Benjamin Madụbugwu abịa na-akọ akụkọ Chinasa Nworu Chike Doziem nnenị anya mbọ ọ na-akpọzi nnenị anya ọ dịka ọ bịago ya apology n'oge abịakwute nwanne Nnamdi Kanu na onweghị mgbe ejide a ga-esi nwunye nwanne Nnamdi Kanu yes na ọ ga apology na omego nke a but na nke a na nke a ya bụ akụkọ ị na-akọ ma Biafra abịabeghị ka ezi dị English unu na-ada asụ even ma mgbe unu na-asọpọt Ifeanyi Ejiofor m na-agwakwa unu na Ifeanyi Ejiofor na-adakwa iwu IPOB by na-ewere the message of IPOB na-etinye na his own individual platform ọ dị wrong. Then unu cha niile na-agba m mgba a na-efi na mamalife na-eme then gị nwa bụ Chukwubuike m which is bịakwara bịa chie m warning then yọtago so gị nwa bụ Chukwubuike m amarugo that na IPOB nwere strategies nwee structure anyị na-asị bụ PN Nnamdi Kanu and PN Nnamdi Kanu unless na ọ Nnamdi Kanu na-asịkwa gị mee maka na ihe ndị anyị na-ebi ihe na-anya ndị mmadụ na-adị confused na the struggle because o nwere ndị na-eche na Nnamdi Kanu na-agwa some people ife ha na-eme ịhụrụ ya so onye mere this time ndị a na-abịa kịta ka m na-agwa ụfọdụ na-asị na ha mara ihe na-eme na IPOB amaghị na-eme mụnwa bụ ihe na-eme na IPOB and ọ bụrụ na eventually dịka si wee gwa Simon Ekpa na Chukwu ga-azọ gụ n'ụwa bụ na ọ bụrụ na Nigeria gọọmenti a kọntraktọ gụ bịa destroy IPOB a na-ekwu everyday so otu akwa ka m si agwa Chukwubuike m edishon ị nwere evidence of ndị ị na-akọtọ and ndị ị na-akọtọ na kedu uru ọ ga-abara gị kedu uru ọ ga-abara ya bụ ọ bụrụ na ịkọtọcha ha ndị mmadụ wee ma na ha zuru ori and ndị mmadụ ga-ama na ha zuru ohi bụkwa Biafrans so which is na ndị zuru ori na mgbe a ga-ekpe ha ikpe bụ ọ bụ na Biafra restore Nnamdi Kanu kwuru na redio anything you are doing now anything if you know anything you will do anything you want to do anything you can do to make this Biafra to not come do it now ọ gwara unu agwa so automatically unu emejurugo n'afọ ọ gwara unu that na mgbe ha ga-anụba ọgụ gbugbo onwe ha we are going home Boko Haram na-anụ ọgụ na-egbu onwe ha na north na-eme ihe a na-eme onye Nigeria na-ebe akwa ihe anyị nidiri na-abụ ịbịakọta ọnụ wee plan na how we are going to go to home and secure our land because Trump ejekọghị inyere anyị aka onweghị onye na-abịa inyere anyị aka na ihe anyị nidiri bụ anyị nwe iji aka anyị nyere onwe anyị aka we are many in all over the world American is not in all over the world but Igbos is all over the world so we have a lot of things we can use to conquer almost all over the world so ihe unu na-eme ebe a na-emebi ihe anyị planara ọ dịrọ mma so ana m advice unu na-ayị unu as a high principal officer of all of you ọ gịwa bụ Chukwubuike m na-asị na ịka m na level because ka isi ekwukwa na m aghọta so maybe ibu m ụzọ bata I don't know mara m history gị I don't know you before you understand me where all the department rụrụ ọrụ I did not meet you so you meet others so automatically if you work as I work and know as I know this thing in na-eme the wrong because na mgbe m na-ekwu nke m na-ekwu nke na-ekwu na unu bịa ịbịa na kọmentị ebe a kpọọ m Chineke kpọọ m ọkụ idere na my platform isi Chineke kpọọ m ọkụ wes na ose ọjọọ ahụ na-ata ga-agbagbu gị one day because na when you people are going on people's platform looking for what you will do to please somebody that's sending you imagine na anyị nwa mụrụ ọrụ akụziri unu uche mefọ mana ọrụ ka unu na-arụ maka uche mefọ so na anyị rụọ ọrụ IPOB anyị ma na anyị na-eme meeting na ka anyị si akanta ndị name anọ the same format ka ebinyekwara unu ebutere anyị format anyị makwa ama that is why you could not win all of you couldn't win and Simon Ekpa chọpụtara ya because na people who know it like Simon and know na my platform egerekwa ntị o mechikwa na publish what I have been saying in his platform because he know that I know the game and many of people know that I know the game and the end it is now. I'm not going to be against our leader, but I am not going to allow evil to enter any DOS or any principal officer or anybody that is say that is a Biafran. It no go happen unless na anya chọrọ ka ọ bịa maka na mụ nwa ma so wee restore Biafra nke aka ha ruru unyi agaghị m eso na ya because we say that
Now they can say any day we share blood of anyone Biafra will not come. So I will not be part of the people who share blood, and I will not be the part of the people who are trying to use sharing blood to start. I don't want to be a part of the people who are stealing people's money. I don't want to be a part of the people who are accusing people, blackmailing people, propaganding system so that people will watch you. I will not be part. I'm not going to be part. And that is why all of you must be respect my struggle. Why I call it my struggle? Because I suffer, I contribute. And that's what I suffer and contribute. Nobody in this life will stop it. If you see Biafra, when they Susa, Biafra Abraji propagated about Biafra many years. Government of Korea knows my system as somebody who are Biafran. Ukraine knows me as somebody that is Biafran. It is only this Germany I wanted to enter before Collins now begin to act like somehow. Now I'm asking you can get a woman kwapona. If you so kufuku wasadi. So I'm boy kita now wake up no watago. Because I want to unite our people. I can do that. Only a choose to unite here, no problem. We are going to let you know. So when I say Okechukwu Kabema goes all of you in case room there. Tata. Ngana bekwazo. And kita now steady program. A steady program. So we are going to restore our mandate. Our mandate. We have already suffered for what we have done. Then I call no Kobono. We all mbosaga popo ha court. Habiano mara mbosa created nke wana ke ha created. Because na ada gwakwo cheat na yesu go. Ngozi orabeze nwanne nwanyị ịma ihe ji wee na dodge m mgbe batara na ya team. Adịma like kwa ikwu okwu too much. Yeah, na mkpara anya gị na-egosi that ị na dodge ma dodge. Achọọ m ịgwa gị okwu. Ihe m chọrọ bụ na a ga-ewetakwara gị akwụkwọ. Maka na ekwukwa na a ga-ewetara gị akwụkwọ. Okwe is not USBG. No wa ha chapụcha anyị nwanwe. I go tell a format. At least I ain't na that is it. I am going to work with everybody as far as you are not terrorists to our people. All back on my standing. Man, obo no nwere na-eme anyị amarọ. Anyị ajụ gị na cost to gị nwa batara mbosia na achọ ka ị karịa onye nọ bụ anụ. Ada emekwana ya eme. Wetin you know? Nyasami. So ị ga-agba mbọ for that na Biafra abụrọkwa ihe onye ndu anyị Mazi Nnamdi Kanu mandate. Simon Ekpa. This is not Biafra. Biafra na person wey understand Biafra na him be the Biafra. They hear am. Ha me ha na bịa n'akụkụ m. Odogwu Enugu na ama afụzi ya. Ndị a niile bụ ndị bịa na my platform talk as ụmụaka na-amụ Biafra struggle. Struggle abụrọkwa ihe na claim money ji ego na ijiri ego. Struggle bụ you have to have the strategy, thinking, too much thinker, and you be willing to take insult, take any intimidation, abuse. You must take it all before you begin to see yourself as a struggle. So mụ na ụmụ na-afụkwa gị nwa as somebody bụ a struggle woman. Mana ife anyị na-ekwu okwu ya bụ gịnị? Open the door. Let's come and work from our company, our nation, our own. It is not personal somebody property. Onya mere ụmụnne m na-ede eje asị na IPOB abụrụ family business. What is IPOB then? IPOB is a family business. Mana ọzọ ka isi check the family nke ọ. Ọ bụ na iwu ọta na family is a family. Then iman check you to one say queer. So na da joke, na da okwu well. Ano nya me ejem wetu nokuma. The one. Kaiba na the comment section. Let me see how many people that is comment and see what they comment. If I can reply, I'll reply. If I cannot reply, then I move. And when I want you tele Igbo. Amara nka tele Igbo. Congratulations. One man me na congratulate him or maybe I'm not yet going back. Oh, maybe the hand na man nwanne nwoke amụgonu na ọsọsọ ya nwa bụ onye nwere ike ichere echiche ugboro na-abụ before nkwu ihe ga-ekwu ọ bụ na o seti. So automatically aji mmeji Biafra wee sacrifice nwanne nwoke ka ọ maa na ife niile ahụ gbara mbọ ya na mosop. We must restore it and ọ ga-adị happy. So anyị na-ejekwa na obi nwanne anyị nwoke bụ Samuel Obioma si good evening sir. Daalụ Samuel. Anyị na-ekene obi nwanne ndị Igbo na-ekene. Anyị na-ekenekwa
anyelo ogo na mama ọkwa onye Igbo dị ya mba mama ọdụkwa email ka o tie us now why not put your number. Yeah, I will put my number but or tomorrow ebe m bi now like station ịnanya ihe ana m adozi be m office m edozi so ọ dụbeghị sound but before tomorrow maybe yeah tomorrow or after tomorrow because njecha ọrụ ekwesịrị m na-arahụ ụra kịta because m ga-ekulite ebe 4 o'clock we move kwa ọrụ so if you get no maka na I nọ 3 days ejero m so at least body m carry sharp so and change go here you know so automatically m na-achọ ka m rụọ ka m ime egochakwa ma system of egocha m ihe niile ọfụ so nrụcha ya ka m connect ya you know ịkpọ ka ọ na-sound very well ka ọ dịbụ na mbụ before now. So I'm trying my possible best to set my studio because we are going to be inviting all kinds of people. So ihe a ga na-ebubata bụ ị na-afụ ya ndị a na-eme mkpọtụ na social media they don't have choice to join us because ihe dị important bụ can you explain what you have done in IPOB? Ị ga-akọwa nwukwu ihe megoro na IPOB like Nnamdi Kanu bịa kịta ọsị gị who are you? You say I am this and that. What position have you worked in IPOB? Kesi anyị na-agba war na social media. Anyway, amaghara m ka o si wee zi unu ozi. Mana mgbe ha withdraw ha wepụ m na media. I don't know any more thing. That is why nọ n'obi nwanyị na monitor na afụ na-eme nonsense. Bido na-agwụ n'okwu. So and I still keep na-eme nonsense. Then na-emekwa nonsense now. So unu kwesịrị repent. Join ya the chorus of IPOB. I will tell you people we're going to go to nonsense because onye ọbụla bụ IPOB member mụ amadị m ọnụ ga-eji wee sịba Chike dozie m onye ori 419 Chinasa Nworu onye ori 419 so ọ si ihe m na-ekwu mgbe ahụ bụ na ndị a bụ ajọ mmadụ ha bụ abụrụ na ha bụ onye ori afọ uhe m onweghị ihe m ha zuru onwere ihe m ha zuru afọdụ m onye si na zuru ori mba na ihe mmadụ bụ na gịnị ha mere m ihe ọjọọ ba iwepụ m na my right na IPOB global mmeritiri by merit ka m merie na ọ bụrụ na ọ by appointee or by merit onwuhu appointee emere m no by merit even South Korea coordinator rụrụ ha it is by merit agwa ha na mama bụ coordinator na enweghị m akwụkwọ according to the IPOB structure you must have documents before you take any leadership so that the people that don't have paper will be following you. You that have paper will be going enter the government. All kinds of structure IPOB. So mana ndị ahụ kwechiri sim that na akwụkwọ nke nji ga stand nwere to enter government and come out. On mgbe aka nji wee sị okay, unu kwado m I go. Go and ask them in South Korea. Ọ bụghị ịbịa na social media na-agba war na-akọ ọnụ. He will not help you. He will not help you. That time ahụ unu chọrọ iji wee gba war ahụ. Unu agbakwana ya kịta o maka unu gba ya kịta. Nnamdi Kanu say how many people can go prison in obodo oyibo all time a ka anyị na-abazi now so ọ bụrụ na ịdịgo willing ọ bụkwa ya ka anyị na-aba so we need to defend our land we need to defend ourselves and we need to say it according to how it's supposed to be onye abụ na anyị nwere onwe anyị then one so nwanne nwoke ọ echi ka anyị ga-akpọ nọmba ya put your phone number I will put my brother echi biko gbaghara m afọdụ m ihe na comment self so gbaghara ọ na mfụrụ ya mgbagha self time agago ihe na-akọrọ 1 to 2 so ọ dị 2 ya time agago achọghị m ime mkpọtụ okay onye nke a nwanne anyị nwoke ọ dịka nwanne anyị nwaanyị meche CTV good day sir good evening from me from here following you all the way from Libya. Libya. Enwere nwanne m nwoke Igbo bụ Igbo ọ nọ Libya. Igbo bụ Igbo ịma na nọmba ahụ m ji wee mara gị ọnyanwa nna ndị a atapụghị ya isi. Ọ nọmba kịta na achọkwa m ka unu tinye unu were sie nọmba ma unu akpọkwana m biko na-akpọkwana m unu kpọọ m kịta ọ ewe m iwe na-akpọna m achọrọ m ka unu save nọmba save sienụ nọmba ọtago onye ọbụla ịma na-ememe ya declare kwuru ya mana ihe unu na-adị eme bụ unu na-achọ ndị amara m ihe unu na-achọ maka unu nwa bụ ndị Igbo abụrụ ezigbo mmadụ eziokwu kwa ya ka m ji ekwuru n'okwu na-abụrụ ezigbo mmadụ atara m unu afọ mana unu rejectịrị afụfụ niile ntara unu anụ onye ahụ unu ji atakwa afụ mọ
edo na ata afụ ma ọdụ ọma that na mmadụ ga-apụta otu a uche eziokwu na-agbana na ajọ ife ọ maka na m abụrụ Simon Ekpa ọ maka na m abụrụ Nnamdi Kanu. Then what makes us Biafra if not what Nnamdi Kanu knows is what I know, if not what Simon knows is what I know? That is what makes us Biafra. Every Biafran is supposed to know the law, rules and regulation that guides Biafra. That is the real Biafra. It is like in culture. Every Igbo cultural man is supposed to know the rules and regulations that guide the cultures. So, unu chani ne putachano de, ibia me hono like it. Ibia na culture can never win me because I know it in a little bit that I will not fail. Ibia na IPOB, I know it in a little bit that I can never fail. If there? So, you have an name, at least in your kebe, maybe 80 or maybe 90, you will 10 or you will 20. All matter come because when we were with him, Keka Madu Bacharambo, the name who have their banner maybe see, and when this in our watch here. The thing be a bakamisi, it's not there in a parankata. What I go? Or the Kehribe, give man behind on IPOB, a lot of them G, but I name me account, name more to pay the teachers. So that is why they did not concentrate in what I concentrated. At least achievement in Megoro no be one drop Orion Day Biafra government. Hag mark off ma. If you get anybody born here Batarano, welfare quorum. Then I ain't 80 years ago. I may that call up with that. Oh, yeah, Nandi be more now. So also go to be one online marketing shop. To God, you go in the man and all. Amazon. It is there. Or come on web to structure of social media. Then Simon Ekpa he buri me enter Biafra. Na me o. Then woman Westbam of that enter or that will be one neka na the cars na social media is coming. See an obro one cow, no more one katang bana let and then have to become reply you. So yenja what you need in them anybody got a counter. This unity we are going to start right now. What very important because now bro that no will hang a moon. Mana na adekwa mana madu kurie kwe watch ku fini ni nepu abego na mezu very soon na mafuzu tu na able na content because na ndema na afuzu kandala. Very important. It is very, very important that in a be a eziokwu. I'm going to man monitor watch that. One day they will repent. They will repent because I'm on the hand channel will go problem. I don't know how you go. Na choka ha cover hali. Or na heli be man ha na choka na the kind of boy his bo man na opata. That is two ways of what they are doing, which is doesn't make sense. Very, very important. Make proper sense. Don't use the kind to destroy your hope. Because Obohanande can get Biafra. You are the one that going to take Biafra by yourself. Now the kind of guardian on listen. Listen means that what can you offer Biafrans? Okay, if I had Jugo before, it declare Biafra right now. Can if you achieve Biafra, can you get present to the Biafra government that you can do? Like if Biafra declare now, can if you make it present to Biafra government you can do? Oh, he got John. Think about that. I will give you like example right now. Why I'm saying it. If you say, okay, Nani can say, okay, Obinwannem, give me what you have done since I left. Then, if you go, all the even the website and money neka knows yourself. Hanchaka, the name and Obinwannem website that I go from because on the state in a hand room website, I don't know his plan. I'm a queer every day. I don't know his plan. Tomorrow, I will do it. Director, I'm on it. Director, I'm on it. Maybe the day Biafra will come, will surprise everybody. Then it become that, Tuakos will launch. So, for me, I don't know. I don't know. No way me way too much. You have to go bamba. You can't get me one. You have to go. Or not with me. Ọ nọrọ go with me ga anụ okwu because ihe ndị a niile nwere nke bụ by agreement or by trust. You understand me? So that is why we join is in the India website now. So can we ebe ma sign agreement? Ma stay nke India rụkwara m ikpeazụ akịta na ha gokwu ya. So ha na-arụgarịzi mana ha na-azụ ego now. So we might teach you some certain things. So ịbịa n'obi nwanne news now, ọ ka na-arụ ọrụ. Engineer the good on that. So he need the writers. They're gonna with history of Biafrans, history of Ali Igbo, history of
We need to be publishing it there and make people to be knowing what is going on. That is why you don't have a heart of Biafra. You don't want Okechukwu to progress. But in a claim be Biafran. Okechukwu ata homejigo. Okechukwu no katebe kogono. But it's all progress Okechukwu. Onya kanji manu na abre Biafran. Because Ibre Biafran, before you know where money would chegodi je were on you. You know, ya kobugon before. When we again and they say again. You have now one and the can is not their business. In the circumstances, it's not their business. You have now Uchemefu is not their business. Oh, Ngwage, the man of Machotago, even in the can America, I'm this thing now. Because also that now, anybody that not doing what you love or what you think that it is going to please you in this struggle, unfriend the person. Unfriend the person. Obere mezi unfriend gije na castigate onya. It doesn't make sense. Time I hija gbasiri no na ndị kan. O say time I geji gbasiri. Cho one senator or one governor publish the information about Biafra. Time ahụ ji akọ ọnụ akọwa wee na Yoruba n'ọrụ. Because ya na agwụ mụ amagwakwu ni ọzọ. Ndewo. Ka anyị na-agakwa n'ihu. Magwakwu ni ọzọ. Maka mụ nwa bụ onye akọ. A na-eche onwe ndị na-eche na ka hapụta ha na with what they promised me. I'm meeting with two people today. I'm meeting with two people, and these two people they have a biggest organization that are going to help this struggle in America. Ha nọkwa in contact with Avid. So achọrọ m ka anyị bịa na this struggle. Mgbe anyị ga-enweta ya n'bọg. Ndị riri ego rie ego. Onye ọ na-anachiata. Onwe ndị gburu mmadụ, then unu nwere evidence wetenu ya anyị maka anyị esi treat ya. Nnamdi Kanu kwuru ekwu. O kwuru that na onye ọbụla mere ajọ ife na ndị obodo ya ga-eji aka ya gbuo ya. Ọ ndị obodo ha ga-egbu ya na ọnwụ bụrụ Biafra si ga-egbu ya. Unu emezi ihe unu na-eme. Onwe mgbe na-asụ unu asụ unu were okwute tugbuo Uchemefo ma ọ gbagbuo Uchemefo unu ga-egbu ya. The same Uchemefo na akọtọ na-destroy a lot of the love of Uchemefo. Ịma na unu amara things spirituality. Otu unu na ha eme ihe unu na-eme unu na-askata ihe ga-abara unu like otu sabụ unu bịa na TikTok na every time ọ na-akọju ebe agba binye iwu agba ndị na-anaghị ewetara anyị ọnụ mgbe ahụ bụ ihe na-ewetaziri anyị because unu chara na-ebi akpọkuo brain n'ọnụ wee na-emegezi gịnị na-emezi ihe na-eme nnegodo ibe lọlọ Nneka bịaziri kịta na-enye fat and figure unu asịkwazi na ọbịara ọ maka na unu na-eche na unu na-ekwu ya n'oge destroy Nnamdi Kanu asọkwa unu defend ya o. Unless no soon defend them because Nnamdi Kanu be leader. Nna can say whatever they want to say to please themselves on Nakob. So mu wana ha futa onye ndu as na okwu nke a imane ọgbacha na o mere ihe ọjọọ. Na ihe mu wana da agwa onye ndu ihe njiwe wiwe mgbe ahụ bụ na onye ndu kwesịrị ịma ndị na-arụ ọrụ na ndị na-arụ ọrụ. That is my problem. O nwere ihe ọzọ bụ my problem. And mgbe ifu na mmadụ ada arụ ọrụ ị kwesịghị na-eme ka ị hapụ ime ka ndị mmadụ ma na ọ na ha arụ ọrụ iwe sizie n'ụzọ ahụ wee na-emezie ndị ọzọ. Ọ dịrọ ọnụ mma na ọ dịrọ mma onye abụ datin na ahụ na-ese okwu. Ọ bụ na m arụtara ife eziri m rụọ which na gị ọ bụ onye ndu anyị bụ Mazi Nnamdi Kanu ya echetara m mgbe anyị bidochara destin ọfụrụ mgbe a ka na-eyuzu Facebook ya Messenger. Before all those things are passed, Messenger can use so type on. Echetara m mgbe m publish something na Biafran Post. Mgbe ahụ onye na-edere anyị onye na-enye m information na publish mgbe ahụ bụ somebody Chijioke. A na-eweta information mgbe ahụ. So echetara m ihe m publish mgbe ahụ with the headline ya. The thing where bata public onye ndu wefu ya. The write up onye ndu write na that comment section. Hi. The kind insult agwara m ya. Ihe kwuru say onye publish ihe should never publish anything in a website again. So that thing o mere m ejeje gụbakwa dị na website o. Yotago.
go be na website. That is why anyị ji wee mụta eji m Obinwanne ile n'anya, Obinwanne news, Obinwanne radio, Obinwanne eji m eme ọrụ na because ọnụ onye ndu anyị kọrọ m bụ ihe push me to do this. Nchọba ihe ọbụla m ga-eme ka amata ya, jụọ ya na jụọ ndị macha nọ ịma na akụkọ na-akọ many of you don't know, and onye mere o ji na-agbakasị unu isi because na unu na-emebie ihe anyị gbara mbọ ya, unu emebie na achọọ m ka unu na-emebie maka na unu na-emebie taa erugo mgbe m ga-eju polisi na-emu na arrest na ọ bụ nne ya anyị ya ịnọkọta na-akọ akụkọ ihe ma onye ndu ị na-edifend dị unu onye ndu Nnamdi Kanu na-edifend eme ya gịnị enwe contact. How did you defend who don't know? You are not the against of the law. Oh, propaganda now. You claim you are defending Onyendu as what? You can't stand it. As what are you defending Nnamdi Kanu? You don't need to defend Nnamdi Kanu. You need to do what Nnamdi Kanu said you should do. Oh, may expose of everything. And you may expose ya no mana ga nwere ya. So anwere osum na ya geje there. Na ya geje there. Na ya je there. Onye akụkwa na mba, onye adakwa na mba. Na ihe lidiri bụ ịma ihe ahụ na-arụ rusibe ike o ji wepụta slogan a na-akpọ consistent. Adị m consistent n'obi nwanne na-epushi ike na-epushi na na-atakọrọ m na-atakọ m na iforozie ụmụnna ya niile si n'akụkụ m ụwa ebe ka ha jere n'autopilot ka ha land na osetigon. Anya mere ada dịọra mma na mụ na ya ga-eme program at least ọ sị na ọ chọrọ ịnụ from me. Mana mgbe anyị ga-eme program at least ọ ga-afụtụ some certain things, at least oge nke akịta na ahụ ọ ga-adị good. Mama that na ọbata obi gị cannot stand when I'm standing up. Ọ nwanne m nwoke Simon bụ nwanne m nwoke onye ịmakwa na ndị befa na-akpọ m na fon. Atọrọ m ya ọfụma ana adị m ama aka ego maka abụrụ m onye ego. Mma nwoke ama m mma nwoke ana m eriju afọ agụada agụ m. So adadịọra m ị ga-akwanyere onwe gị ezigbote ugwu ebe m nọ, very very important. Ama m nọ nne m ka ewu tresi kajara akaja ya but ọ bụ na iweghe m ka isi were ọbata obi m ga-akụgụ hands down rejere court. Ị ga-ewe m ka isi wee Nnamdi Kanu, wee m ka isi wee ọbata obi. Without that you are going to go down. A na-ekwu na-eje eje bụrụ ọgụ ka a na-anụ ọ ka m si agwa ndị mmadụ because n'otu a nọ kịta amara m ihe fọsịrị unu kunu wee madat na mụnwa na ụmụ arụgo ọrụ karịrị ọrụ before Simon abata. So kedu unu ji wee migrate to Simon because unu na-eme Obinwanne na unu chọọ Biafra. Ọ ihe nghọtara. Then unu asị m na-eme ihe dị Igbo ma right now everybody is marketing Igbo language. Everybody now, even ma gị nwa bụ Adadora mma na market is Igbo language. The same Igbo language unu che na mụnwa ji ezuzu. Ndị ji Igbo language m promoturu first person bido na-eti Igbo language na-etinye ndị ụka na-eme anyị arụ, ndị omenala na-eme anyị arụ, ndị na the same first person aka unu je na-achọkwunu because adị m agba egbe m meji that peace and love restore Biafra. Ihe ahụ Nnamdi Kanu kwuru ka m ga-eji mee. We are transparency, wholeness and transparency, whiter than white and whiter than snow. Anything ọ bụla ime ihe mere bịakwa kwuo. Ọ ka nye ndị isi ekwu ịmara ihe ahụ isi na mmere pụta kwuo. Ewu na-agbazi na asịrị dịrọ mma. Ọ nọ ka mgbe njicha na program gị pụọ one woman abịa na-akọ m ọnụ na-akpụ m ọnụ. Ọkụwa dị na ọkwa nwanne nwoke anwụgo agwa m na nwa kịta nwụba adị m n'oge. Nwaanyị na-abụ m ọnụ ọ mụkwara nwa. Nwaanyị ahụ na-agba wawawa nọ n'Amerika ọ mụkwara nwa. Ọ bụrụ na ọ mụrụ nwa gịnị ka o ji akọzi nwa onye ọzọ ọnụ? Ọ bụghị na onye omenala ka ọ bụ nke o ji abụ onye Biafra. She is against Biafra struggle. Anọnya ka iji ejie na-eji ọ na-agba ka speed na-agba ka trailer na-enweghị break. Obinwanne nke a Obinwanne nye m akara gị ọzọ ma ihe ọ na-asị m nye onye gị ka m bịa rịa gị enu ka m bịa ka nye ọgọ oyi ka m bịa ka gị niile. Ọ bụrụ ịlaikịrị m n'ịhụ m n'anya na m mara gị mma nwoke ịgwana m na ọ bụrụ ịbịa jiri staịl na-ekwugheri maka na onye omenala ka ị na-agwa okwu. Anyị je na be nna gị na wetagodo infọmeshọn ihe iji si na Obinwanne bụ onye ori ị ga-eweta nwunye datin i kwuru ebe ahụ nkọtụọ vidio gị akịta na were ewe gba gị akwụkwọ na Amerịka na ị can never stand it. Ị ga-akwụ m ezigbo ụgwọ m ga-eji wee help ndị Igbo because you don't have evidence of what you said I did.
You don't have it. Enweghị onye nwere ofu mkpụrụ evidence of ihe ha na-agwa Obinwanne. Onye may not be difficult mmadụ ịpụta na social media kwuo about Obinwanne because m ga-esu oge. Ana m achọ onye m ga-eji were nweta ego m ga-eji build studios na the whole Biafran state. What I requested from IPOB in Nnamdi Kanu, I write a letter to Nnamdi Kanu, which is the process of the IPOB, Gaia from coordinator to zonal national coordinator to DOS before Nnamdi Kanu. So automatically, ha grow letter of the mission of Obinwanne Limited Liability Company and Obinwanne Foundation worldwide. Nnamdi Kanu knows about it. Amarokom no manki na-eme o. Mụkwa no manki na-eme. So munu na abụrụ adịm but adịm abịa na social media eme ka ndị mmadụ mata what I can do or what I am or who I am. No. Mmadụ adịghị eji ihe o nwere eme nganga. Na me get Biafra now. Why am I going to pass Margaret? Biafra bịa kịta na ọ bụrụ ọrụ ka m ga-eji rụ. The same ọrụ na 8 hours. Ọbazi onwe ike ihe nyere arụ na nke Biafra 13 hours because we need it to be fast. According to Nnamdi Kanu, I can read 150 years before I went to go to the age. How many years call for my so getting kind of dolly. So one day why when I come on na me you tomorrow Obana Nnamdi Kanu Batakata say Obi in the more for my unu chani who batakwa can do echebu no brabo are you okay? Na de kwamma. Can you like a problem? Because when they create their own problem, will be one and a half bone war. When program unu mecha, I save me a save. I know they use them. And keep us on web take it. Oh, frocos I don't know. Unu mecha program save way. Even now unu delete it. Let me tell you. Unu jeje report will be one Igbo news. Imana that will be one Igbo news report. At least say information about that will be one Igbo news about almost half of the video. Video ni na ha mere mgbe ha ji eme the declaration. Ejim all of them. Let me not say all of them because na akwụghị ụgwọ all of them. On nke m kwụrụ ụgwọ ka nji. Because ana m akwụ ụgwọ every documentation nji. Imudo m kita Google ga-agwa gị exactly who is this person being. Unu just bata na social media. Igbo nwere mmadụ. Onye ka anyị don jeti. Igbo nwere mmadụ. Were nakọsi ụmụ Igbo ego. Mana Igbo nwere mmadụ a ka na-achọzi mmadụ Igbo nwere ma afrozi. Na-asị na Boko Haram na-abatazi, gọọmenti na-abatazi, Ndori na-abatazi, Imo steeti a na-agba ọsọ. Mana Ifeanyi Don sịrị Igbo nwere mmadụ. So where is those people Igbo nwere? Ihe na-eme na Imo steeti. Onye ebe ka Ifeanyi Don bụ Ifeanyi Don onye Imo steeti. Kedu ebe ihe na-eme Imo steeti? Onwego mbọsị Ifeanyi Don bịara were ihe na-eme na benni ya wee kụọ egwu solo na nuge before. Ana m ịma sometimes here chere ka Trump recognize ya what we trying to do. Even if Trump did not recognize. Do you know why just Trump recognize? So that na I ga-anapụ si anyị Don that ihe ahụ ha ji wee na condemn Biafra struggle. We will collect it from them and ha ga-eje na-arụ ọrụ ugbo very soon. Ọrụ ugbo ka ha ga-eje rụba. Mark my word. Anyị Don n'obi Kuba na ha ga-eje rụba ọrụ ugbo very soon. And ka m gwakwa gị eziokwu, city boy or no city boy, ozugbo unu megidere ihe niile ahụ Tinubu baa, to God emezuo ihe ahụ ha na ndị Hausa kpara nkata ya. Ha kpagonu nkata nụnụ. Na ọ bụ na Buhari mechaa unu, Tinubu amagbe tọpụzie nke fọrọ. Ihe niile ahụ unu nwa bụ ndị Biafra nwere, then ha nwa ga-enwezie, then asụsụ unu nabazie. That is it. Ana onye ka ha na-eme. Onye mere ha ga-emebisi Lagos. Ihe ọ bụla nwe ọ ga-emebisi ya. Nnamdi Kanu gwakwu na agwa. Chịrị unu documents wenasị anụ n'ụlọ. Nye na ana. Ọ bụrụ obu ga-ezo ezo na ezo. Ka anyị mee business a. Ka anyị chọọ freedom anyị. Ha mebigodie akwụkwọ ahụ iji dozo ya ka anyị ga-eji bujere ndị United Nations. Ọ bụrụ na ha clear go that place, they will return it back. Because when we was one Nigeria, we have right to have land in Lagos. When we was in one Nigeria, we have right to have a land in Abuja. So if they don't want us to be in Lagos or Abuja, they have to pay us compensation.
It is in the right of the it is a right of the human, is a human right in the United Charter. It's a human right. Ihe soludo na-eme kịta ọba ime afọ na-emebisi ngwafịa mmadụ. It is against the rule. Ihe aka na-akpọ human right abuse. When Biafra arrived, onye me ha ji ọchọ ka Nnamdi Kanu pụta, but ha ma that na Nnamdi Kanu ha na-achọ ka ha pịa pụta na Nnamdi Kanu azụpụtago ndị ka ya. Ụmụ Igbo na-ekwe na screen, what's that? No, when they did deadly with more than him. You just know na Biafra will come fast because now onye ọbụla ga-take over will not listen to anybody. Like Simon by the example. Imagine people like Simon, somebody like me, Simon Daria, when Simon, why in a wep governors? Or snare the wep back and a man who hat. You know, go feed drivers. I drew me and one home where my get join a platform. Or no winning address here, why not he will say a web, why get wep here? When you blow me, Google governor now. It's a very simple. So many of you people don't even know the struggle strategy. Major mistake. And mistake I want to make it around Zabo where also Nnamdi Kanu get save all of you. The same Nnamdi Kanu, when you go buy. But then Nnamdi Kanu get save all of you is in organ under condition. Because I get a condition. Because a man look at just now Sunday the Kunu Abundi regularly. They are kind of Roko. Roko for what? You get a nation, even at this country, in level of business, like in level by levels, in levels by levels, same with the honey open and megas. Let I go like we turn now, level no kita now. Open angura au kubuda. Bro, level run no kanga no higher. So even a Biafra struggle, Biafra nation, I give level by level. So we kick it and Biafra office in Ghana. Many of you people now on social media cannot enter that office. You get a good office, you get respect. Because when he Junisia about Biafra nation, when he Bunisi, no abu Amazon ana, no abu DHL ana, no abu Facebook ana, no abu TikTok ana. You hear? The same way they have it, we will have our own. More buku gogoro anase. Makana drum my engineer. What about it? Obuna gogoro jukwana. Osuna ebaka problem gade. No nyamere some like Ibiana China. China with the gogoro nke ha. Germany with gogoro nke ha. Russia with gogoro nke ha. So they have a goggle space. Unerugo level. Uneruben level now. You can akako bo. Chike doziem Chinasa Woru then yanya Nigeria de Joseph that you go one day say what of Obuna Trump biaketa say I declare this Biafra make una go no kwa suicide you in June which leader can lead us whose administration will lead us whereby we will divide a lot. I ask the question. Na otu anyị kịta anyị na ha asụ Chineke na ngwa Trump efugo ka o si adị echetego Nigeria once ngwa na onye echete Nigeria anyị adịgo na Nigeria that is good. Kedu ihe kịta ka anyị kwesịrị ịdị ịshapụ everything bidokwa IPOB ka ọ dịbụ na mbụ na-esheki Trump ejizi aka ewefe wee chete mgbe ahụ anyị mere ihe na Aba egbu anyị because I celebrate his own victory. Kita ka anyị ga na-ewepụta na-ekwu okwu ndị anyị na-eti wee na-ekwu na these platforms niile anyị nwere but na-ekwugonu na nwụ na-amaghị the strategy na-arụghọ na media mgburu ruru na media ọrụ ruru na media bụ ije fight ya Simon Eba that is ọrụ ruru na media nwere ihe ọzọ n'ụrụ because ana m agwa ụnụ na Simon bụ eji IPOB ga n'iru maka na mgbe m na-eme coordinator without Simon m na-aga n'iru even mgbe m na-eme coordinator other coordinator ajụọ fasi ya gịnị mere na members anaghị abịa na the team ọsị na because Uche Mefo na alahụla na redio Uche Mefo adịghị active ka Nnamdi Kanu onweghị na motivate ndị be anyị onweghị na convince ndị be anyị na ndị be anyị na-efili na ihe anwụọna na ihe anwụọna ihe ha na complain na abịa meeting Asia rep them Malaysia, Indonesia, India, Asia, Pakistan, you know. Those people know how come na anything. So Hannah complain too much. Even when I was in Ukraine, I gathered on Ukraine, but I not organize. Just South Korea, we from a god. Man, time I draw.
Nsi ya na ọ bụrụ na ha bịakwa meeting na-atụrụ m ego. That is the only thing I need to from you. Ọ bụ na ọ bụrụ ya anaghị m assign kwa gị n'akwụkwọ because onye ọbụla nọ under me na South Korea nwere documents. Ha nwere ID card. An ID card ha ka m mere na ọ ga-abụ ị na-atọ ụta na-esuru gị stamp. Stamp of IPO, my stamp, my official stamp ndị South Korea government nyere m. All the with me here. Ọ bụ na-eso nke organization as a director, m esukwasa nke m n'enye. All my name, Ugwu Alexander Okechukwu, all my stamp na South Korea. Nso ya there. Hapụ ha na because ọ nkata m na ha kpara. Nke ọ bụ na isuru without my own ahụ nji n'aka, South Korea ga-atụ gị mkpọrọ. Jụọ ha na mgbe m pụrụ na that South Korea immigration officer na ajụ ese m. Because na na-eme ife ana m eme ihe gọọmenti, even gị nwa bụ gọọmenti nọ na that place, nne gị anya fụ na ebe ụmụazị m ga na-akụziri gị ihe dị ya. Only problem na-enwe n'ebe ọbụla na-eje n'ụwa na mana ha asụ the language. Ọ bụ na ọ bụ language na-asụ dịka Igbo. God nwekwa onye nwere ike ikwudo m n'ọfịs. Mbịa n'ọfịs a sef nwere ike ọ bụrụ ka Ojukwu sere maka Ojukwu sere ọ na-agọrọ esere onwe siga. You don't know law more than me. So when I'm talking, you have to listen. When Ojukwu magide law, mafee ihe nke bụ na ọbịa cross okwu na-esere onwe ya siga na-agwa gị okwu nwee time. Ya bụ his own choice. O jere gụọ akwụkwọ nọ gụbighị oke ka Nnamdi Kanu si ekwu. Many of you people na-enweghị the knowledge of Biafra na-ekwu okwu Biafra. Ị naghị ajụ onwe gị one day na-asị, how did the Biafran soldiers, Biafran colonel, Biafran retired soldiers, survivor Biafrans, they know they talk about Biafran on social media. Iju go one day why? Because ọ bụ na ịgabigago ihe ha gabigara, ị nweghị ike ikwudo okwu na-ekwu na social media. And due to na m enweghị experience of that such a thing na IPOB mgbe a na-egbu ndị be anyị na Aba na Hebridge na Mkpọ. Mgbe ahụ that trauma ahụ ka dị m n'isi. That trauma of what happened during Nnamdi Kanu prison. Ọ ka dị m n'isi. Agitation anyị mechara ga to all the embassies, Amnesty International. Na-ede ọ ebe a ka Emeka gift gbara ezigbo mbọ. Enweghị m ike ịnọkọta n'ụwa akọta Emeka gift. Oles nọkọrọ m ọnụ. For what? Amaka ekwo. Ị naghị anụ ebe Nnamdi Kanu asị gị go to Emeka gift, go to Amaka ekwo, Emeka gift. You know they listen to them. Ị naghị anụ ya. So kedu ka o si wee ndị anyị na-esi wee bụrụzie sabote overnight? Oh, sometimes unu kwesịrị na-amụ akwụkwọ maka unu anaghị amụ akwụkwọ. Obodo a nọ kịta amụtago m Guten Morgen, Guten Tag, Guten Arbeit, Guten Nacht. Ọ ihe nọ kịta. Anọ m kịta Guten Nacht. Sọsọ nke a godo ozube na ịma na m nọ na Germany. Even though nke na-atọzụ m ụtọ kịta. Wie heißen Sie? Okechukwu wecha apụta Germany a ihe a dịkwa difficult mana ụmụnne m adị m happy that na unu mụtara ihe n'abalị ebe dị kọmentị dị na-abịa that means ụlọ amaragoro nke a Hamburg na nke a obodo karịrị obodo a ga-eji chike obodo n'ọnụ nke a ebe m nọ wee bido onye abụọ struggle. Ị na-afụ ka ọ dị o zuru oke na representative ha ncha nọ ebe a very soon aga m etikwu nke American tikwuru nke ndị Israel mana eme eji etiri ndị a na iso mụ na-achọ kọstọma ọ ha ma ga-eti nke anyị eti na mmadụ eti nke nọ ebe m nọ ka nna wachi so Hamburg ka m nọ ya ka nke ha ji dị ebe a and Ukraine nwa m nọ dị onye ka ha na-achọ ka ha gbapụ m ya n'aka ha na-atara ihe niile ka ha sepụ nwa ha n'aka m wee sị ha na ọdụkwu na ama ha na ọ bụ nwa arụsị ndị Igbo bịara n'obodo oyibo unu ji nna m ụgwọ na akwụchago nna m ụgwọ oles na ga-emezie ka o si kwesị ide ịmagoro ka ha si eme ya anọkọta ha eme ihe ha laikere ọ bụrụ by problem so mana Chineke jiri aka ya rụọ ọgụ ọhịa m na ya ọchị m achọghị m iji iwe wee mee netin mba ka ebe m nọ oke ya nke a ya oke Georgia. Guy, please, it's high time you people stop this nonsense Biafra. Of course, it is normal.
like you think now it is Biafra fraud. What about Nigeria fraud? What of Nigeria Boko Haram? What of Nigeria's scandals? What of Nigeria drug dealers? What of Nigeria 419? What of Nigeria Yahoo? What of Nigeria pie people? So Biafra is not nonsense, and it can never be nonsense. Mgbe m bata n'obi nwanne eje m dozie ihe omenala. Anụnụ mana ụnụ furu ka nsi wee kpokọrọ akwa ọkụkọ ha wee na kpọrọ. Now, agwa m ha na ọ bụrụ ọfọma agreement mụ na ọfọma ya bụ the head media of IPOB worldwide ịkpọkwa ọ ga-adị mma sendikwa ya letter very soon. Ifu that na ihe ọ gwara m bụ gbaa mbọ fụ na ya IPOB nso wee gbaa mbọ ya na m emebighie anọ m mission. So an onye no omission can do undoable. So munu na abụ right and notice we nonsense name when edere ma akwụkwọ akarịrị m Governor Tinubu ga akarịrị m ya. Tinubu cannot stand on my presence to talk nonsense. No matter whoever he is. Onye bụ the problem unu nwere. Ihe anyị tiri Buhari tikasịa ya ala ọgba ọsọ. Mana due to that no na afụgo na anyị nwa nwebego the energy na achọzie kunsi wee bịazie wee goro ụmụaka na-enwero brain. Kpokoro ha nche na-ewe wunye ha na media na-ezuzugharị unechenu na-egbuo na Biafra. Onye nwere ike igbu Biafra bụ the same Ojukwu n'ugboro. Onye bụ onye ga-egbu Biafra. Without Ojukwu ịbịa saa anyị kwụsị Biafra. Onwe ga-akwụsị nwunye na. Onwe ga-akwụsị nwunye. Even when igbugoro m nkịta onye ọzọ ga-ebido kwe because the corruption and the system of Nigeria can never work. Nigeria designed for you to come and be doing what you are doing, writing this thing you are writing. Ọ bụ na change go ntị iri link sị gị gbagote ebe a. Mana ọ bụrụ na nke Ikengo na-eje dị ọ bụrụ na nke Metusel na-eje dị because ndị anyị na-abụrụ a member of IPOB in hardcore they can be auxiliary. Enwe ya na-akpọ auxiliary member. Auxiliary member you can be paying dues maybe 3 times in a month, 3 times in a year, maybe you make it 3 times because every month meeting kind of. So onye ọbụla bụ a hardcore IPOB. We know I have a corner. First of all, anyway, some question we have to ask you. Based on the system of IPOB. Manichi challenge me. According to as a principal officer. Because I'm a principal officer of IPOB. So automatically, principal officers will high level in the system. Go and check well. So automatically, if you come, maybe what position are you in IPOB? If you are not higher than me, I will not like to review you some certain things. Because you cannot handle what I will review you. You will think that I'm a corner. So, what level are you? Then I will know the level you are. The same level you are, it is the way I will talk to you. So, which is if I begin to ask you question of the level you are, you will know why we say that only Biafra na go save Africa. Not only in the common Nigeria, then we hope. We are coming to educate you how to be a leader, how to be a worker, how to be a safeguard, how to be a security, how to be a teacher, how to be a ihe ọbụla na-abụ n'ụwa ka Biafra na-abịa ikuzi. Biafra is institution. Ya ka eji wee mee religion. Because a religion is a place they can educate you of what the culture is talking about. So many of you people na-akpọ Biafra fraud. The reason is that we are Biafra fraud is because of your members that you people employ to destroy the Biafran future. Whereby now the whole world knows that Biafra is the only hope of Africa. Because only Biafran raise and fight for the freedom of their people without any support from any outside country. Imana na-abụ na-ekwu okwu sometimes. Ndị supporters Biafra then ọ dịkwa ndị Africa some ọkwasa Bazonia or no gịnị nwanne Catalonia na this and that, you know. Ndị ọbụ obodo. Nadago ọkwa ha ndị dị ka Biafra. Nadago. So nwanne m ịkọzi n'ọnụ. Good evening to you, my brother, Ejofo. Elevate, Dalo. Of course, IPOB has already gone. Don't know. Gone where now? Don't worry.
IPOB have gone. Do you know the meaning of the word? Do you know the consequences of what you said? Do you know exactly what you said? Who can say something like this? It is Nigerian supporter. Only Nigeria supporter can write this. A Biafran, a blood Biafran cannot write this. No. Because this is the mindset of Onowu Igbo. This thing there now is mindset of Onowu Igbo. So it go in a category of the thinkers like you. You understand me? Onowu Igbo never know about Biafra and begin to castigate Biafra. And he claimed that when he wants to come and know, they don't want to tell him. But more than a private boss here, with Darius here. Anything you want to know about Biafra, see the person where they do Biafra, will come to you. He said, wow. No, to a conyo name Biafra say me that Miss Biafra the man. That also question make again. Say no. Use me and enter. Cambridge shorty. Money up, but no Igbo. Mana today no Igbo can I call Biafra on. So whereby ni here when a Biafra we when the second tier in a fridge because now the leaders are they may have question name and the followers does not even know the structure. That is why Hane Buko. Hamaro the structure. On the Bidorum by 2011 in the mass structure IPOB 2012, 13, 14. Obuni so IPOB in these 3 years. Obuni Gren and the county in 3 years, these 3 years before that 2015 or Jeremboro, a man that na a word he make there no Kepota, then I call here Kita now. Ndị a na-eme ya kịta achara ugo ha ma metusela ha ya ha na-eme na inogo fidu ha even Chinasa nwere ihe ha bịa mebe kịta now ka m gwa gị ife ha na try ime ha na try ha na-agba ọ na-ewutezi ha na because na metusela achara ugo Chukwubike Mokpara Eze General Efe ọ ndị a ka ha jere gwa je fight ya Simon in the pattern of IPOB, Jafaiti, Sahara Reporter, Vanguard, Punch, Al Jazeera, CNN. They educate us how to fight these people. Then, we had them with that all those things, Simon, how is it that power energy hagi fight back one day, the Sahara Reporter, channel, and so on, even my channel TV. Even my Rice News just come out yesterday. Then instead of them fighting their ass and they grow quite my grown out now. Open a one grow off my case I show you. Akamaga go fan him name. No Macaramona, chalk and I join us soon. She gonna be a man, but in 9 ways I don't shock a many because they gonna be back at the night and I'm gonna assume. One woman went to be my program, my own program called Warandibo. Ndị asụzinu bịa ha sụọ nsụchara nwa obere ka mma asụ ndị ọzọ asụba ọ bụrụ iwu na m ga-ama asụ oyibo Putin ada asụ oyibo Putin asụgoro oyibo edịka oyibo m so adị m ama aka so nwanne m nwoke ana m agwa gị okwu abụọ ha na m akọzi nwee ike ifu mebe nkọrọ ị gaghị upset m nwanne m nwoke bụ Chigbu Ugwu dị ọkpa oburugokwa iwu ọkụ m na oburugo iwu ọkụ m na adịgo m happy n'ụwa na because ihe ji dị happy because amarozi m ihe m na-eche Kwasị na ọmụ abụzi onye isi na be nna m na afọ nne m onye bụ onye isi anaghị eme mkpọtụ bikos ime mkpọtụ nwere ike ndị ahụ niile na-echere gị echiche ga-enwe problem so automatically ihe m na-ebe emebe ka nkụziere gị akwụkwọ akwụna m ụgwọ just na-abịa mụrụ akwụkwọ ihe gbasara IPOB nwere ihe ọzọ anyị nwa bụ ndị na-eme mmadụ evangelism anyị nwere na-eme evangelism anyị na-eme nkọwa anyị anaghị anụ ọgụ I got Kowara Giakusi, they are propaganda, and blackmailing. We are telling you our own history. Obuha Jihen, I'm not calling my history. Not calling Kode, not calling the material and the material. Oh, now be equal you smart to pick word and help yourself. I be time I corn, we're good to reason him, which Majuji, Joe Majuju. Nobody call me, cover on again with the nacho. What I go again with you natural. Achọrọ m echi ndị snaga akpa like ndị snaga bụ kpọọ ka anyị mee ụmụnne jụọ m ajụ ka anyị na-ajụ mana o nwere ebe ọ ga-aba iru ya sị ka anyị rapịa ka onye ndụpụta ọ ka nsị eme
ụmụ ebe a bụ ndị onye ka ndị ahụ na ndị na-eme onye ndị na-asị dat na mmacha ihe na-eme na mkpacha arụ anyị na-arụ arụ ndị dị ka Obi enu a sị na mma nke bụ eziokwu beta chọọ m ikwu ya. Onye isi ka bụ onye isi, unu si na ọ bụrụzi onye isi anyị kwube n'okwu onye isi ka bụ onye isi. So ikwugoro elitin ọ bụla ị ga-ekwu ikwufọ n'ụzọ maka mmadụ adịghị ekwuru mmadụ okwu azụ ọnọmatin. So nke m na-ekwu bụ na nke leadership ka m na-ekwu okwu maka leadership nwụọ anyị niile anwụgo. Eme ihe a na-achọ bụ ka ha gbaa mbọ fụ na IPOB bara terrorist to the whole world. Nya ihe a na-atara ike eme IPOB worldwide terrorist. Ịmara ọhịa ka na-achọ ime which is eme worldwide terrorist. It go affect me now. Onye ka Chinasa nwere ji wee kwuo na our lives are in danger. So which is na onye nwa bụ ihe ga-akọwazi how do their life is in danger. Anyị wee ma na ọ bụ ofu danger ahụ anyị na-agbara sensi anyị ji asị gị kwụsị nonsense ị na-eme sometimes ka ọ nwere danger ọzọ dị gị n'akụkụ maybe na-efe ọkụ na ọb ị na-efirisi na ọpụ efe ọkụrụ na anwụ na ọ bụ na ndị abịa repeat kwa again ka anyị si eme na a ga-achọpụta ihe imegasịrị nna anyị mara ị ga-eje chịrịkwa akwa gị ebe ị sara alụ we can help you Chinasa, we will not help you. Ọ bụrụ na ị mere ihe ọjọọ through ESN or whatever we cannot help you. Sorry we cannot help you. But ọ bụ na aka gị dị ọcha kwukwa m ya mgbe ị mekwara program. Ọ bụ na aka gị dị ọcha ihe ị ga-enide bụ gaa anyị ntị, we are coming together. Gaa anyị ntị. Chike dozie m onwe ihe ma ọ na-eme onwe ihe ma o mere nweta gị ọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ ọ dị calm person. But ọ bụ na onwezi ọzọ na-aghọzi n'ime onwe n'afọ ya mụ amarọ adị m akụ ihe m amahọ ọ naghị eti ime okwu n'ọnụ ya onwe onye chọrọ m okwu ọfọm achọrọ m okwu Karamonde achọrọ m okwu nne na anyị achọrọ m okwu Uche Mefe achọghọ m okwu ka ị gasị ha Chinasa nwere ọ chọghị m okwu nwe onye chọrọ m okwu ibi ma chasọpọ nwa chọrọ m okwu oruho level of mụ iji maka ya wee iwe na IPOB chasọpọ nwa onye nwa bụ onye ji egwu ọfọma m ya gwara ọfọma m ya bidoro na-ekwu anakọta asị na ọbụrọzi mụnwa bụ nke a abụrọzi mụnwa bụ ya na pilot this na-asụ kedu ihe na-emezi asịzie because na mepere website that means I have to go down that onye ọbụla mepere website abụrọzi part of ya anyị na-eme n'okewa anya nsị ya bọta ihe ndị a niile mma na-agwakwa ka o si aga na ihe a bụ nke anyị ka ọ bụ then they could not stand it. So which is ọfọma gwa m na ọ bụ law etinye before mbata I respect Ijeje. So ị na-anụso Okechukwu gwu ọgụ mara onye na-anụso ọgụ bụkwa onye nọ na DOS because ọ bụ na m anọghị na DOS ama m ihe a na-agwa gị. So ị ga-unu ga na-akpachapụ anya na-ekwu okwu n'ohe n'ọma natago a na-edobe onwe m ka m nwere ihe mbụ ihe nji nwetacha all of you na-eme m ka m amara ihe emere m ka m okpo eji kpọọ m stark illiterate wee jide unu niile paaki unu niile one place ụna na-atara aka unu na-epulu m gwara m down ofu mkpụrụ aka m sef na ama mpulu m down bụzie ndị ọzọ ya asụkwa ndị Obinwanne businessman everywhere. Yes, I'm a businessman. I'm not like you people that is denying you are not a businessman. I'm a pure businessman and Biafra is a business. When somebody say mind their business, what does it mean? It means that you have to mind what you are doing. So everything that you do in this life is a business. So unu chime business, many business anyocha. Nke neme bụ nke anyocha, adimeme nke ori. Biafra bia, ọkwa business administration. Angarụ, emego m the practice. Achọ m ịbịa gbugbe mmadụ, ichi igbu mmadụ, igboro mmadụ na ọ bụrụ my problem. I am practicing how I will do, how I will work, how I serve my nation. So I have media platform, media company, I have business platform, business company, I have it. Mana nke nwa bụzi onye na-enweghị ozi business nwere nke inwe ka ezi ihe na-emekwa the anamachi eji m foundation na-ekpokọ ndị Igbo ọnụ eji m company wee na-akụziri ndị Igbo azụmahịa. So which one na nke gị nwa nwere? Which one? Enwere m team mụ na ha na-arụ ọrụ. Which one ka ị nwere? So business. Ọ business ka anyị na-eme. Adị m abụrụ m onye abụ m nwa mmụọ. Adị m atụ asị. And ego m ka m ji eme the business. O nwere ndị bịara contribute before. Ha nchapụọ mgberekwazi ego na-enweta n'obodo a na-eme the business. Ọ ka na-aga aga. Ọ bụrụ ego IPOB ka m ji eme business. Ọ bụghị ego otu ka m ji eme business. Ọ ego investors.
ọ na-adaghị n'isi ọfụma. All investors a na-enwe contract, ọ bụghị tụba no, a na-enye receipt no, a na-enwe contract before you begin to donate in any Obinwannem. So business na-eme bụ pure legit business, registered business. And ama m na IPOB abụrụ a business and they said it. So mgbe mụnwa na ụmụ chọrọ ịdị na-enyere onwe m aka na ndụ, because mụnwa na ụmụ abụghị onye ọgụ, adị m egbu mmadụ, aga m egbu mmadụ wee nwụọ. I don't want it. Anywhere they go fight, yeah, you join in this struggle, because Nnamdi Kanu said it in first time that we are going to restore Biafra in truth and honest, and we are going to be whiter than snow. And that is my dream from the day one, because intimidation have been too much when I was in Nigeria. So munu na abro level government be get bere munu ni ikpe agwa munye or government, and government get bere munu ni ikpe unu ga-adịkwa very lucky that unu fail her government or government law or fail omenala law, because all two things I can judge you when the time come. A matter of Indian as business. Business, only when make business. He make business. You know they do business. You got one money in business. DOS your story. We'll go best. I want to beg all those people that love Simon Eba and my union. Even one of my assistant is part of Simon Eba, so which is my assistant director. Ogwago me a lot of things. Not ago so, and you can the show no because I trust me very well. But I go on my highest shareholder, Obinwannem. He's in American. Metago on a hardcore supporter of Simon. I know you can't do well, sick and Margot Simon and Margot because Simon I borrow my highest shareholder. You understand? So automatically, about how you and Simon now. So Nanko and Obinwannem. Oh, Naka calculate is a balance here. Oh, now talk word. Metago. I'm still where I'm. When hearing goes with Tego goes it in your cabin. Ya na-ekwu ka anyị na-aga maka na mụ wee nwere emeghe m ya n'ode nyanwa makwa onye ọbụla na Obinwannem emeghe m Obinwannem na a ga-enweta ego nke taa nke echi mba Obinwannem ebi ya dịka ebe 30 years investment 20 years investment ya mere o nwere nke na-abịa na m ego o tinye na-erubeghị eru 400 euro itinyere achọbeghị m ịkọ nke a but what I'm trying to let you people know bụ na ihe ọbụla na-eme nwee rekọd and na-agba mbọ fụ na-enwe agreement n'ihe ọbụla ị chọrọ ime with everybody. Amụtara m ya n'oge na because ndị be anyị na-anụ ọgụ too much na ike ọgụ adịrọ m natago ya Chika Nwosu Obinwannem, the struggle have been hijacked by the Nigeria government agency within the IPOB and USB organization. What we need now is totally recognition and the reorientation of our people. My flag you are right. I am not in here. If I could go there, they would open that. We take idea again. Onya mere mụ na-agwa ndị mmadụ unene n'anya na comment section o na-enekwa na m anya anyị ma bụkwa aka ochie anyị fụkwa ha na nke ahụ onye ọbụla ma ihe anyị na-ekwu bata o kọmentị mindset ọwa mana ndị anyị nwere dị ihe ha ma na-achọ ka ihe niile ha anyị gbara mbịa ghasa aka ọnụ ha sị gị be business ama mgbe ha na-agwa onye ndu anyị give us command ihe ikwugo okwu too much ị na-akụ iri na social media ati ya ị na-akọsọ akụkọ mgbe ọbụla akụkọ wetin you go fit do wetin you go fit do Nnamdi Kanu wee nye one command a ha tibekwazie mkpu is a terrorist mgbu anyị ma ọgwụ na anyị ma ọgwụ nwanne nwoke daalụ Chika Nwosu onye ọbụla na-ekwu okwu ọfụma na adịghị nwe ọkọ n'uche ọkwa efu ka o si zaa Chika Nwosu ọ bụrụ ndị anyị mmachi ọka mkpụ ama akpata nwa afọ ha ma na-echegbu onwe m Chika Nwosu ihe i kwuru kịta na ịma ekwukatago m ya na onye ka ha ji agbara m ọsọ the USB now
ị na-ene anya abara m ya ka ịfụkwa ka ndị otu Simon as wee dị wicked. Abara m ha bịa fọsgide m megide m sị m ma mgbe ha na-ada agwa m sị m Obinwanne ikwesịrị ịnọ n'ime USB, Obinwanne ikwesịrị ịnọ n'ime USB, Obinwanne ikwesịrị ịnọ n'ime, ikwesịrị ije n'ime ya ka Adadị ọra mma jos na-agụgo. Adadị ọma dịka ọ na-echeta ihe mara ama m nọ na-echeta wee sị ka njezie dị onye na-akpa aka wetara onye wetara vidiyo ka dị na ana m awụ ngwachi ma nchịkata ọchị sometimes ndị na social media mgba nkịtị ya na-agwa m gba go to USB na I trust gị ọkwa ndị na-asị m na thank God na m etetego n'ụla ndị otu Simon then wee sị ka njezie na even nke ọgbata obi ahụ m bịara mgbe ahụ ife ihe afọsgidere m onye nyere m infọmeshọn ji wee jee na nke ndị ụmụ ndị Igbo nke ndị ada ndị Igbo nke ha na-akpọ amam obi ndị ichie ka ha na-akpọdo nke ha. So that place a onye nyere m link njije ebe ahụ bụ nwanne anyị nwoke anọ na America Obieze nye m link not even Odogwu Enugu maka Odogwu Enugu ka na-atụgharị m nke ọ tụgharị na nke Simon ofe lụrụ ya ọ maghazikwa esi bịa na nke Ngozi. Then automatically Obieze ahụ bụ onye nke na-ekwu okwu na nke Adadị ọra mma mana Obieze bie nabatara m na nke ndị ahụ niile nke ebe ahụ m si eje fụ Simon maka m nwa na ome enweghị interest of ije fụ Simon ma fear for what ka eme na na-eji ekpa mana ha na-afụ ọsọ m because ha mana o nwere ife dị m n'ime na Simon ọsọ ọ na ha watch m. Biafra bụ preach what you know that we will learn from each other. It cannot be nna m agwọ nna m ọha. We learn from each other. Simon learn from me, I learn from Simon. That is Biafra struggle. That is struggle for you. Mana Obieze ahụ kpọrọ m wee jee there wee baa na that place Simon wee tie because na onye ochie I'm like atọrọ m Simon aka m ya mara ihe dị na struggle of Biafra aka m ya mara before me ite Nnamdi Kanu ihe ahụ Nnamdi Kanu gwara ya mụnwa bie n'isi already ama m ya arụbago m ya n'ọrụ n'Obinwanne already before ya bata na struggle. Ihe ahụ Simon mere kịta bụ ihe na-eme n'Obinwanne chọ ka ebute structure ọ maka na o mere nke ya si Biafra mụnwa na-eme nke m asị ihe Igbo ọ ihe dị iche anọ ya ma mụnwa adịghị too forward but ihe ahụ ka o si structure ya mụnwa jụọ ndị niile anọchisicha n'Obinwanne bata bịa ihe niile ahụ structure even ma dị isi enter Biafra ọ bụrụzi ya ma bụ Obinwanne social network I have all those things but adị m eme mkpọtụ abụrụ m somebody. The reason why na many of you people agụrụ akwụkwọ anụ na-achọkwa n'ịjụ ese maka na onye agụrụ akwụkwọ na-ajụ ezigbote ajụjụ otu a nwanne anyị nwoke dere ya mamonya mana when you write something mean something ọ bụgoro onye kpuru isi ọ ga-aghọta. Agwago m unyi onye na-esere mụ na nwanne nwoke bụ Odogwu Enugu notago. He didn't ceremony. Every time I push him to enter a fake movement. Why do you push me? He push them by Simon. Then give him age of Simon. He cannot coerciate. When he push you come bangos or a busy him, we cannot coerciate. Na gunu yen na fugas nanje. Makana ngozi miyoji when mo abatam in well. Makana Simon cannot stand when I'm standing in this struggle. Na-ekwu ana m ekwu ka ọ na-ada ụda because reason ọ ji ada ụda ọ bụrụ na ịgụrụ akwụkwọ ọ bụ na ọnya bụ na-eme ihe a na-eme n'ala Igbo bụ na ịgụrụ akwụkwọ sometimes unu channel na-eme ihe unu na-eme based on that unu chọrọ support somebody unu ga-enweta interest through the person that is all. Maka na ọ bụ na ọkala Igbo dị mma you have to use your knowledge to understand people that are talking about the goodness of our land with the practical and proof. Na bụrụ ikpọ m since Obinwanne bidoro na-eme platform since 2013 nka ya remember enwenubeghị mbọsị ga-akpọ Obinwanne ka sị na Obinwanne ga-enweta nwa Obinwanne na contact
even ma mgbe m nwere group nke bụ na the whole Igbo land niile nwere from state to villages. Ikpọ m na-aza ana m etigide voice m na the group niile a tinye about 1 hour voice mgbe a na the whole villages niile dị n'ala Igbo tie voice ya jụọ fa na ma sị a m epik call maka bịara m igwu wayo onye mere iji chee na m amara ife adị m egwu wayo mana igwu wayo ga-emecha tọ n'ụzọ ka bụ sure iyi uzukwana ụmụnne gị wee gwuo wee nweta ụmụnne gị ga-emecha napụ gị ya oh sure nwanne m nwoke eziokwu mma sị gị na ya within IPOB within USB ya ha adịgo corrupt onye ka anyị ji agwa na ndị kanụ ka ọ sanitize ya na onye ka o ji weta ndị avid ma ndị 100 men so we are waiting for their leaderships ka anyị mara nke anyị ga-eji our media to support so ọ bụ na ịfụ ha na nke yiri ife ya support ịfụ nke yi okwu agwakwa ya n'ụzọ adịrọkwa ebe a ha chụkwa ha ji mekwara nwa ha mgbe m na-agwa ha nke Simon ha sị na m bụ sabotu a nọ iwe na-ewe m na nna ndị ka na-recognize m I remember na na-recognize m weba ya ọ mana na-arụ ọrụ onye ndụ anyị mana na-arụ ọrụ so why you recognize me ọ mana m enwego my own platform m bụ nke Simon ụzọ o nwere one guy kwuru okwu maka platform Obinwannem na Simon and that guy m weta unu ga-ama ya eji m vidiyo ọ sị na Obinwannem nwere bigger platform more than Simon ebe n'ọdụ ka ịmaha Obinwannem ndị a bụ ndị content creators Nigeria content creators ndị Nigeria news na-eme m invite na their television to come and explain what Biafra is talking about because onye ọbụla gere m ntị na ama na mma ife na-alụ unu achịkọta unu ọnụ kpokọju na Facebook na-eme unu ihe na-eme sometimes ana m asị o maybe our leader be saying gasịrị unu maybe I still dey imagine everything because I never understand who you people are. Mama, only one woman bịara m na meeting today, one American woman. Ọ na-asị na ya ma ihe mere the IPOB ji disorganize like this. You see, I happen that one. But I'm not the kind of ihe ga solve under 1 hour. You understand me? So because if you go inside IPOB to go and solve this problem without another strong leadership that are going to educate these people, and they get happen when and I must tell you the fact. I'm a member of the career. Had the Okwai na Harrow, they had the too smart. Had the too smart. My smartness here. Ogwe hebo na jai mana oga ndị Igbo ga-aba ya. Maka na almost ndị Igbo wayo ka ha na-egwu. So any platform ha batara na egwu wayo, they will not stand there together. Not possible. Hama. Oh, wayo ka ndị Igbo na-egwu. So they cannot stand in a truthful platform. Not possible. That is why ha ji chọọ amakwuru m na Biafra maka Biafra bịa ekwu na ọ ga-emere ha ebere. Wayo ha na-egwu ha ma ngwuzie mana Biafra nwanne sef achọghị Nigeria nwanne oke ya ka ha ji like ya Nigeria ha just nọ na Biafra na-eklem na ha bụ Biafra were Biafra na-eri ndị mmadụ mugu. That is what anyị nwabụzi ndị bịara Biafra na ezigbo ya na-atazi ahụ mana Chineke emechekwa mee nke o ji bụrụ ezi chi no time. Good evening, sir. Please, I want to ask you one question. Can a president of a country go to another country to contest as a president? I said head of state go to another country to contest as a head of state. Are they possible now? Are they possible? A president of Nigeria cannot go to America to contest. That's what you are asking me, if I'm not mistaken. Can a president of a country go to another? Are they possible now? Are possible, one name. Are possible? Are possible? Sorry for the loss of your brother, and may he rest in peace of heavens. Anna has rest in peace, but thank you so much. Oganog, on 40 something years. So, Okabenka. So, Oganog, Obuno Ebu, or Obukan Ebu. Onye ga eji aka rest ya. I know they tell him rest. Maka na mgbe word in the rest. Ima rest in peace is not a right word for a dead person in omenala Igbo. Kunuma. Amamu na mmiri mmiri akuzibe unu nke a. Akuzibe unu nke a. Rest in peace is not a good word to a dead person. Ọnọdụ tu akịta na ị na-agịnye sị na zone iken.
otu a kịta na nna ha ekwu okwu aga m eji ọrụ ọ ga-enye m nsogbu nwa obere because anọfe na m because the thing abịago debe m too much okwu juru m ọnụ. Onye na-arụ ọrụ ifọs bịa si ya tukwuru ala. Echeta mgbe m na-akọ ọrụ ndị mama ndị agadi nwaanyị na-agafe sị nwatakịrị ya ị na-akọkwa n'ọrụ atụ ume ukwu anaghị afụdogo zuo n'ike mgbajiri ka ọ bụrụ echi ibidokwa n'ọzọ. Mama akọchagodu m elu mama n'ebe ọfụ mama akọchagodu m elu mama ọgwụgwọ na-agwụnụnụ ka m metọpụ ya nwatakịrị nke a ị ga-arụgbukwa ogogo n'ọrụ mana ụmụnna gị ya adịkwa hapi o nna ịbụkwa na ọrụ ndị onye nwe gị nwere mmadụ. Ana m anụchi ya mgbe m pere mpe mgbe ahụ I dey hear am. So it is the same thing. When somebody come and tell you to stop doing what you are doing, he sees not going to be well with you and the person. So if I say my brother now rest in peace, whereby he never reached to rest in peace, or ojebere ozi. Either no ojebere ozi nke aka ya or no ojebere ozi ọha. As a masop commander, o nwere ka ojekwuru Ogujukwu ka isi Ojukwu ka ihe na-egburu anyị oge inye anyị fa. I have already tried my best. Maka na nwoke tọkwe mana m gwara unu nwụọ nje n'eluigwe ahụ ihe m ga-apịa ha chere bụ ụtarị. Because how can you love me and you know what I love and I love you and keeping your rules but you don't want to keep my rules because my rules is that now anybody who arrive in IPOB and eat one IPOB money must die instantly. You don't need to make them to remain. How ya Nnamdi Kanu kwuru na cut the cancer out. Onye ọbụla disobey IPOB ma ọ bụ rie ga IPOB ekwesịghị ka ọ nwụọ pee. Ihe m gwara chi m. Mara m ihe mere na ha na-adị ndụ. Ihe a na-emebi ịchụpụsị ha itinye katakata. No, achọrọ m ka ha na-anwụsịsị anwụsịsị. Because ịmakwana onye nwụọ onye ọzọ abata. Ịnọrọ onye am n'obodo na-emebi. Ndị ọjọọ na-anọ mmụọ obodo na-emebi mmụọ. So we are calling the gods of the land to be silencing anybody who know they follow the rules and regulation of us. Man, if you go now, so thank you so much, my brother. And I'm asking one me watch if you na flyer in a share, go check if you na gwa na my mind. Yen na say be Joma. When we kiss here, rest in peace. Yeah, and I said Ijoma. Hey, Jane Koma. You know they say RIP about draw possible. Man obrokwa bụ imagono onye ọbụla na okwukwe. Nke ikwuru kita obrokwa if I can say thank you. O uche gị ka ikwuru onye amara ihe ọ na-ekwu. Ị ga-ata ya ụta go. So a na-ama okwu ahụ. So daalụ. Thank you so much. I appreciate if one also go recognize ya. I really appreciate. Anọrọkwa ka ọgụma bụ Chika Nwosu ahụ dekwara nke idere that time. Ifo ya? A good man. You're a good man. Keep on. After gị bụ ezigbo afọ self. Chika Nwosu. Osu ha na ha mara nọ na-eme. Enwe ka ọbụna ọgụma ga-abụ the chief justice of Biafra. Maka ị na-ekwu pure. Yọtago nke a kịta ikwuru kịta ha ma mbịakwa ọzọ. Maka na nke ị na-ekwu na ga-adịzi ha ka onwego ya na-akwado ya na comment section ha wa ọ game ha na. Maka na ihe a chọrọ bụ ka everybody na-ebe akọba m ọnụ. Ka onye dị ka Odogwu Enugu bịazi na-asị m that go and check your comment section. Ndị dị ka ndị awụrụ aka na-enweghị brain ha sị gị go and check comment section. Mụ nwa bụ akatakpa nsọ ka nwe ike jọkwa akịrịkpakpa. Ịdịghọ mgbe Simon unu na-eso unu lọvụ wewe kwụ n'ọnụ ya sị akịrịkpakpa dịkwa wọchị Obinwannem akịrịkpakpa. Uche m unu bụ ọgbọ onye mere unu nche na agụrọ m akwụkwọ na mama stand nwu social media ọ dị egwu unu che m ga-elu unu niile kọbọ m ga-elu unu niile wholesale. Ụmụ ihe bụ na mmadụ na-ekwu okwu ịma that he can't defeat this guy. Onwe ga-eji picture m kwuo okwu. Ama m na Adadora bụ nne m. Adadora mara mmadụ afight ụmụ nwaanyị. So ihe na-ewu agwa m Simon that na ị ga-efel because what? You make our mother to become mockery in the world. Agwa m ya. Ihe ahụ o mere aka ya ahụ dị n'aka Lady of Egbu. Ya mebiri Simon a lot of things. Ọgwụ niile Simon ma korokoro da ya Lady of Egbu that thing o mere Lady of Egbu destroy everything. That thing sokwasịrị m na nwanne m nwaanyị na Holland. And that nwanne m nwaanyị na Holland Adadora mma na-akọkwa ya ọnụ. Nkwa mbọsị m fụrụ Adadora ma kwute ya nsịkwa onye mma o. Metago. So ọ na-akọkwa ya ọnụ.
So which is Amanomo, and that guy love Simon. When I joking with problem, major visit here in Holland. We ain't which a problem. Even na boya see na Simon with the stains on him made them man. Among bonyen on the struggle before Simon are going to tell you people the fact. We were. I'm jealousy. Yeah. Today, all so many I couldn't go see. I couldn't buy a voice in Nege Pieva. So, Obinwannem, please, how are you promoting the USB redeclaration? Who I declare USB, redeclare him USB, I support him, I support. Now, Kube him support the government here. Unakugo mogo support. Unakugo mogo YouTube, my YouTube won't damage it. And one okay nonsense. Mark. Unakugo mogo YouTube, Obinwannem Igbo news. Unamano Obinwannem Igbo news na 14,000 subscribers. Imano nyama bi ihe bring it down because of cancer market here. Everything that Simon Ekpaneme. Ye niile gbasara USB ha marketiri me. I know the against of the YouTube. I swear, han send message na asemo this. Ha biazi asemo na nke against the rules. E press eba onwedemma. E press eba onwedemma. O de ka the thing wuteziri ha ka nse nye horo. Ha block ha terminate ye ozugbo. Onya mere many of them I lose a lot of people. And I go see akwugo mogwo. Even mgbe asị ka recognize ya mụnụ push gidere Ngozi Orabeze ka recognize ya push gide nwanne nwoke bụ kedu ya na-akpọ chief Chika Daniel onye nwa push gide mecha mba ka mbaziri ebe ahụ jụbazie ha ajụjụ mfu na Ngozi Orabeze enwere ihe ọma ana m agwa unu pure ọ bụrụ na mmadụ nọ just like this kwuo okwu na o nwere ihe ọma. Because when you are telling somebody something that is he claiming he know, from the reply, you will know that only amari he on it. Everything structure to the government. The structure can hear. Everything the structure to the government. Then that structure to the government from the Minister of Information. So what I need to hear, it is reply that we can do or we cannot do, or let us sign agreement, let us see like this and see like this, do it. I am a government staff. And government pay workers. So, you know, how can I promote USB? The only thing, we don't have a government yet. This thing in Ngozi Orabeze na-eme government. Ihe Ngozi Orabeze na-eme bụ autocracy. Ọ na-eme government. Government bụ na ịchọ a na-eme election na o mere election. Ọ hijack ka ha mere. Has no mandate, no Simon Snob from Kedihun Oyibo has to do transition. What's na Simon? No, transition. Means when I go hasi an HM na this the declaration of now be mezie the administration ga biazi ejeze obatasizi endozo on emezi reconciliation which is not nya bụ ndị mme meeting with it today or ihe bụ n'isi bụ ya nche na ndị USB eme. Eche na ndị USB eje kpọọ DOS kpọọ ma chief Wazirikem ihe onye ọzọ na-abịa ka anyị dozie na anyị waste time. Adeba koba baba war. Na don't know. Even in Ngozi Orabeze ajụjụ mgbe ahụ si ya, how are you going to run this organization? Are you going to be coming every day to be alerting Biafra or twice in a week? How are you preparing? Or so that you know that I'm doing my things, I doing my family, how much are you getting in a month? Biafra will pay you. Oh, na de ekwu n'ọnụ. Ibu ha na-eme ego na Simon na-ebi aka. When Simon chọrọ n'ụwa na lack, onwe na ndị kana chọrọ n'ụwa na lack. Onye mere na afugonu ka o si wee dị chọzie ka Obinwannem ha be like that. Mana abịa hụ na eme dị like that na ọ bụrụ na nyere m kunu si enye ndị ahụ nu nyechara. By this time enwere ike enwechego hospital n'ala Igbo. Enwere ike sef enwechego ebe na-akọ ọrụ ugbo. And enwe hospital, I don't believe in hospital. Maka ndị hospital ọ bụ na enye m the power of Biafra nation. All the nurse, all the doctor, they will turn to Dibia. I will not call them nurse. None of them. All those foreign medicine will be banned immediately. Ndị na-aga ha nabata nwa ọgwụ Igbo ha nwụsịsị ebido n'isi maka na ihe na mmadụ ayọ ya dute because na mama m ji ọgwụ Igbo wee gwọọ m so automatically ọ dị ka atachigo m ihe ọya n'ụwa.
ha ji ihe nwanne nwoke a nwụrụ kịta ọ naghị anwụ nwa ọgwụ bifo mama m bute ọgwụ ọ na-eme ka onye na-anwụ anwụ ihe ka ọ dị armenia of ụmụnne nwaanyị kịta na ahịa arụ so ndị ewena ụmụnne m ekene m onye ukwu kene onye nta wee na-asị your title does not match what you are saying here. My title bụ mba, of course now my title abụrụ ihe m na-ekwu mana m na-agwa gị about how we can reconcile and come together. What do you mean? Ka ndị akọba gị na ya ma kọrọ gị exactly what is problem eji wee chọzie ka unite ya makwa bụ title agwago m maka problem a na-enwe na gwunu ihe a ga-eme ka unite ya gwunu ihe a ga-eme ka onye ọbụla kwụsị ihe ọ na-eme isi na ọ bụ title m kwuru ka m na-ekwu iche na gịnị ka a na-ege ka ihe ịchọ ka m kwuo title Obinwanne akọwara m unu maka Obinwanne kọwara unu ihe level Obinwanne United States of Biafra ekwu ya ka ijikwa m kịta na ma akọwakwa okwu ya ka m kọwakwara maka nkọwa ma dabịara m ma Simon ma ihe niile ọ bụrụ enwe wee bịazie na nke National Referendum Officals na-asụ n'onwe ndị ga-abata na anyị na ha ga-agba what topic do you want to ndị achị na ndị mmadụ sị onye ka dabịara masị na mmadụ enwe point because ịchọ ka m kọọrọ gị nke ị ga-eji wee bịa kọọ mụ na gị nwee level of thinking ịghọtago sọsọ onye nwee ike ịghọta ihe m na-ekwu bụ onye nọ mgbe m bidoro Biafra ọ bụrụ na isobeghị m 5, 6, 7, 8, 9, 10 years ike amanwe onye ị ga-adị confused na ị nọ na my platform before ịghọta Okechukwu ugwu ị ga-eso Okechukwu ugwu so ya ọfụma ị ga-aghọta m just like that ị nweghị ike ịbịa just a day in my platform ghọta m ọ dịrọ possible ama m ome m ihe m na-eme mmehie ka ịghọta m ka iwe wee jee chọbazi ihe ị ga-eji wee gbaa asịrị m ga-etinye gị na state of emergency so that you are going to learn very very well. Otu a m na-agwụ unu ihe ndị a na-agwụ not because na m amago that na time erugo mgbe anyị ga-ana so kunu wee nwee nwa nwere ịfọ ka ntị wee dadụ m ụsọ n'anya na-ekiri onwe m na-atọ m ụtọ maka na akwa ma efọ ma ifo ya nke a bụ nke ebe ka chetara nche nke ebe ka anyị chetara oke Denmark nke a bụ Denmark nke a bụ pastọ Nwaohia ọnya chiri m nke a nọdago flag nke a bụ na Ukraine mba South Korea nke Ukraine dịkwa ka ọ dị ebe a ka ha nke Ukraine na adọchapụ like this nke Ukraine na akwara ya akwa ka bụ South Korea nọdago nke akwa akịta na bụ Denmark mgbe m jere Denmark I joined the IPOB in Denmark ebe ọ na-ejara ma jọọ ọsọsọ Hamburg a ka m bịara so Germany ka m bịara ha refuse iti m na IPOB sọsọ Germany a anya mere nna ndị ka na onye ndu anyị ji wee sị ha remove Collins immediately because mụ abatago already jee meeting nke mbụ jee meeting nke abụọ even meeting jere nchịrịkwa akwa m wee jee tọchakwa na tebụl maka ha mara ihe ha na-arụ dị na ndị mmadụ onye mere ndị otu unu kịta na-asụ USB bịa ka unu destroy IPOB bịa destroy ya na ya unu na-ekwu okwu IPOB a destroy go but why na Ngozi Orabeeze ka na-akpa walida IPOB agaghị destroy you because IPOB is you ihe akpọrọ ya bụ indigenous people of Biafra USB you can Igbo USB ya na-akpọ ya bụ United States United abụrụ mmadụ state abụrụ mmadụ Biafra abụrụ mmadụ so who is now going to pilot this USB mmadụ anọghị ya so before mmadụ abata na ya you got indigenous ihe nwere bụ government so who is going to work for the government onye ka anyị na-ekwu na ebe a sọsọ nke nwere na-esọsọ nke nwere sọsọ nke a kịta na-akụ n'uji nke akụ n'uji unu ejighị nke unu ejighị nke onye a bụ the tin ahụ sọsọ nkunu ji bụ 1 kunu ji 1 Biafra kunu ji unu ejighị indigenous
umejiho people, umejiho organization. So Biafra kunya unity Biafra. So that is why people think you make Biafra. Because unity the indigenous. Why in a government staff I carry IPOB staff even by this time? People unejiho people, unejiho indigenous, unejiho because generally Igbo, they don't know you. General Biafra, they don't know you. Then you be on social media, they don't know you. People don't know you. You be an organization, only claim on an organization, but don't register for as organization, but only claim no organization. All many people have got the same we will not quack. Now some can be join your blindness movement. You're possible. I got una bambo. Maybe you have name. I do how bad or the good. Man, when I when you women bottle. You know when women, but so I'm just support to it. And more support that thing, no come over. You go pay me. Because more no can na struggle. Man no so na make go struggle. No na government. Then no go pay me now. Makana na government Germany or they are paying me. So make una know they think no business. No kwesi jena mam adama akokwa ndị Biafra ọnụ ya me nja boss. Bu chegarian odrom. Chegarian no the home na ndị na-abịa kịta na anwụ idozi Biafra kịta na anwụ ndị dịka Ngozi ga-abịakwa na join. Ya na gwakwa bụ eziokwu. Unu chọkwuo ka unu gbukwa ka ndị otu unu si egbu. Ọ bụrụ Adadora Amos unu na Ngozi kwesịrị nọ na prison ebe Simon nọ na prison. Ọkwa lat ka o nyere unu ihe ahụ. So ọ bụrụ unu chọrọ ka Ngozi nọ na prison, then unu mebezi unu na-eme n'ụzọ ka unu si eme ya. Maka na unu nwekwara ka nsị abụ na-agwakwa unu okwu na m agwakwa unu ka o si esi wee wọkụọ. Unu sịkwa na ọ bụ sabo, ọ bụrụkwa sabo. Don't joke with somebody that is already going on his own way with the legal process. Ana m aga Obinwannem legal process. O nweghị ịchọrọ ịmara Obinwannem ma gwa gị. O nwere ịchọrọ Obinwannem ma gosi gị. Then nchọ ihe na USB na egosi m. Nchọ kịta na information na gọọmenti obodo German Information Center nweta ihe nchọ. Mana nje na Information Center of USB aga m enweta ihe nchọrọ. Oge hook onye ahụ ga-asị m that na agwabeghị ihe do na ya amahọ. Because evu m information abịa. Ebu m ekizog. So unu deceive na mmadụ na ndị mmadụ ha na-arụ abịago unu agbaba ọsọ. Ị na-asị m how am I going to support my struggle? Is it a struggle of Ngozi Obianọ ga-eji support we? So Obinwannem ji ekwu okwu gbasara Biafra ọ bụrụ support. Unu chari na enwere kai n'odod. Ka gaba n'ihu na nwere ya n'oji. Ndị ewo na ụmụnne m ya gaziere unu niile bụ ndị kwere m wishiri m nwanne m nwoke ọnọdụ ya ka ọ dị mma. Ekele dịrị unu niile o. I love from all of you. I love my abịakwa echi. Ana m eme isi unu well. Ana m eme isi unu well. So ọ sị ya ga-agwado unu biko na-achọ n'okwu. Efu kaadị a. Nke a bụ nke Ukraine. Ọ mụ bụ abụ ihe buputere knowledge eji wee design ihe a because I'm a businessman. Ihe a bụ nke IPOB na nke a nke Ukraine. Ọ ada ezi ezo maka na it is struggle. Nke a bụ nke South Korea. Nke a nke South Korea. Ị na-ahụ ya? Ihe a bụ my knowledge. Ọ bụghị onwe onye wepụtara ya. Is my knowledge. ID card m passport m dị ebe a. Nke nji wee na-atọ ụtụ na-akwụkwọ. Ọ dị ebe a. So mkpọpụtebe gịnị ka ị ga-ewepụta isi ị ga-eji isi m mbịa na-ekwu okwu for what? Anyị niile bụ ụmụnne mana onye ọbụla mara na nke ọ na-emenwu. Ịbịa na this card now o buru ibu na maka ekechaghị m ya ekpo nke m nata. Then ịbịa na this thing na akịta ị ga-enweta national coordinator which is now mụ abụ Ugwu Alexander Okechukwu. If you are national coordinator IPOB South Korea Ugwu Alexander Okechukwu 2 number can they use them 2 number. Then assistant national coordinator Remy Juice C Ike ji ebe ahụ ọnọdụ ya. Anọmbịa ịchọ na-akpọ ya kịta na-ekpọ ọza ọrengia. Okay. Then PRO bụ Goodness HM nọmbịa dị here. Ha chanọchakwa Korea. HM bịa na-agwa m ya ndị immigration na-akwu. So kedu ihe ji gosi gị ihe a kịta na ihe ji gosi gị ihe a bụ na ọ da-adịkwa mma. Ndewo, kachifon.
streets of amber, across the deep blue sea. A message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Ofu Obi, one heart. Obinwannem united we achieve. Ofu Obi, restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Asusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Follow the way, Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, you phase out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. I am the Managing Director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm, and funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for, and years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic curiosity system, by powerful institutions, where all
they wanted was fairness and justice. I don't seek pity. I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard. And I'll continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired.